know what we discussed last class. Means after the class you never go through the materials, right? Yes, sir. Uh, But the preferred answer is no here. Hmm? The preferred answer is no here. Means if you say no, sir, we go through the materials, then this is desired answer from you. So I hope that from now you will go through the materials after the class and before joining the classes. So please take necessary preparation. It will help you to learn more, learn effectively. You are the students of master's level, so you should be self-responsible, self-driven. Your teacher should not drive you, rather you should drive yourself. Okay? I think I should expect it from you. Because you all are matured. Okay. Some of you are very professional. Okay. So hope that you can adjust with this. Well, those who are new, please communicate with your classmates who attended the previous classes so that you can uh, get previous ideas. You can also go through the previous lectures. Okay. I'm not sure whether I have uploaded all the lectures. If not, I will do this. Okay, but definitely uh, lecture materials are uploaded, right? Yes, sir. I think so. Well, identifying a research problem. So now you are at this stage, right? You do not know what to do. Do you know? Do you really know what to do? How can you get your topic? Do you know this? You are not sure. I'm Yes, not sir. sure, sir. Hmm? You are not sure that what to do. How can you get your topic? Which topic should be researched? Okay, that's why our today's discussion is identifying a research problem. Okay, so and the first part will focus on the theory, and the second part will involve you the practical session. Okay, so you will today you will select your own topic and you will finalize your topic. Okay, within the class time. Okay, so I want that none of my students okay, will miss today's class. So if you find any of your classmates who are absent here, so please inform them to join immediately. Huh? So you should not wait for the link. So the link is the same for all the classes. Means this is the permanent link for all classes. So don't wait for the link. Okay, so use the first link that you used. Okay, and the link is given. The same link for all classes. So don't wait for the link. The link is given in Google Classroom. The link is available in okay, your uh, messenger group, or you can save the link for further uses. Is it all right? And I request all of you to use the university email address so that you can join without even the approval. Means you did not seek permission. You did not ask for joining in that case. You can join automatically. And you will also get access to all the materials automatically if you use university email. Okay, this is by default. Well, so what we will learn today? Okay. Sabrina, Kanam, Yes, sir. Yes, please sir. read this slide. Okay, what you are going to learn from this slide. Please, Okay, sir. today we'll go very fast because we have only um, one class left before midterm, so we have to cover a lot of things. If necessary, we will probably will arrange makeup class. Yes, Okay, please. sir. By the end of this chapter, you should be able to define a research problem and explain its importance. Mhm. Distinguish between a research problem and other parts of the research process. Identify criteria for deciding whether you can or should study a research problem. Describe how
quantitative and qualitative research problems differ. Learn the 5 elements that comprise a statement of the problem section. Identify strategies useful in writing a statement of the problem section. Yeah, so you know this is very important for you to write this. This is the most important task, huh? For any Yes, research. sir. Okay, uh, you need to write statement of the problem. This is the heart of your research. Okay, if your statement is not appropriate, then the problem will not be understood. Means you need to state the problem properly. If problem is not stated, then definitely the research purposes, then your research questions, research findings will not be appropriate. Yes, Junaid? স্যার আমি একটা ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের একজন ক্লাসমেটের বাবা মা দুজনেই করোনা আক্রান্ত, যে কারণে উনি রেগুলার হয়তো ক্লাসটা করতে পারবেন না। কে কার কথা বলছেন জুনায়েদ? আমি বলছি তাজিন আহমেদের কথা। আচ্ছা, তাজিদ উনি তো এখন পর্যন্ত কোনো ক্লাস করেনি, রাইট? স্যার আমাদের ফার্স্ট ক্লাসটা করেছিল, আচ্ছা এই আচ্ছা পরিচয়ের ক্লাসটা করেছিল, তারপর আর করতে পারিনি। ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, আমরা তাহলে আবার ক্লাস শুরু করি। এটা তো পরেও দেওয়া যেত ইনফরমেশনটা, তাই না? হ্যালো, জি স্যার, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সুবিধা মতো জয়েন করেন। হ্যাঁ, স্যার আরেকটা নিউজ স্যার, ওটা হলো যে আমাদের ক্রেডিট কার্ডের একজন বস আবার আপনার ফ্রেন্ড আজকে বললো, ওই যে সোহান বস, মাহফুজ জামান সোহান বস। তাই নাকি? ও আচ্ছা, এই যে আপনার একসাথে হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, do you hear Yes, me? sir. Yes, sir. Yes sir, One of শুনছি। our students called me to inform that he is still in office, so cannot. Well, the very important part of research is finding out the research problem. But if you do not know what is the research problem, so how can you identify this? So that's why this is very crucial to identify what is the research problem. Okay, so Sabrina, so I want your 100% active participation in today's Yes, sir. class. So I believe that all of you are very active. You are not in the passive mode. If you are in passive mode, so be active from now. Huh? So I want your active participation, please, for your own benefit. Sabrina, carry on. Yes, sir. What is a research problem? A research problem is an educational issue or concern that an investigator presents and justifies in a research study. Okay. So what is it? A research problem is an educational issue or concern. Okay, so it means any concern that an investigator presents and justifies in a research study. So firstly you have to present it and you have to justify why this is a problem. So problem should be properly justified, as we discussed last class also, right? I think all of you can remember. Huh? All of Yes, you sir. can remember. Okay, Faria Apu's example, right? Yes, So, sir. okay, so you have to present the problem and you have to justify the problem. If the problem is not properly justified, then your problem is not the problem.
সো আমরা বলি না দিস ইজ আ ভেরি লেম এক্সকিউজ, এটা কোনো ব্যাপার হলো নাকি, এই জন্য ক্লাস মিস করেছে, এই জন্য পরীক্ষা দাও নাই। সো মিন্স দ্য প্রবলেম ইজ নট এ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, মিন্স দিস ইজ ম্যানেজেবল। সো ইফ ইট ইজ ম্যানেজেবল তাহলে ওয়াই ইউ আর মেকিং ইট অ্যান ইস্যু? সো তার মানে ওইটা কোনো ইস্যু না। ইস্যু ইজ দ্যাট ওয়ান, দ্য কনসার্ন ইজ that you cannot really manage. Okay, it means something very serious. Okay, that deserves special attention. Got the idea? Hmm? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so Yes, sir. you see a lot of things. So which one is the problem? What is the special issue? So that you see the person is searching for. You can see the picture, a cartoon picture. Well, so locating the research problem, Sabrina. Locating the research problem. Look in the opening paragraphs of the study for one or more of the following. What is the issue or problem? What controversy leads to the need for a study? What concern is being addressed behind the study? Is there a sentence such as the problem being addressed in this study is dash Okay. dash? Okay, usually the uh, problem is written like this. The problem being researched in the study, or the problem of this study is, okay, the problem that is stated here is something like this. Okay, so you must find it. Or the article addresses these, okay, the paper addresses this, something like this, a sentence like this, that usually addresses the problem in the article. If you read any article, you will find that, so a sentence, okay, usually is written like this. Then you have to know what is the issue or what is the problem or what controversy leads to the need for a study. Need, what is the meaning, okay, of need? What is need? It's a necessity. Necessity. So means if it is unnecessary, you should not research that problem. Right? So if Yes, sir. it is really necessary, then only you should go with the problem. What concern is being addressed behind the study? And if you conduct the research, what will be the benefit? Okay, so you should know the benefit of the study. Okay, if there is no change of the world, then you should not really go for that research. So why the research problem is important? It establishes the importance of the topic. Okay, It creates creates reader interest. It focuses the reader's attention on how the study will add to the literature. okay. So firstly, so research problem establishes the importance of the topic. Means if you write the research problem, it must establish the importance of the topic. Means the necessity of the topic must be written clearly so that it draws the attention of the reader, and readers understand that this topic is really very important and this issue should be solved. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, fine. কনফিউজ আছে কি confusion? আচ্ছা, কথাটা বুঝি নাই স্যার, কি বুঝেন নাই বলেন? পুরোটাই বুঝি নাই এটা তো কোনো কোয়েশ্চেন না, পুরোটা বুঝি নাই এটা কোনো কোয়েশ্চেন হতে পারে না। স্যার। ওই যে ইস্টাবলিশ বললো যে এটা মানে আপনার এই বিষয়টা বুঝি নাই যে কি করব। আপনি যদি বলেন যে স্যার আমার একটা প্রবলেম আছে, কি প্রবলেম স্যার, কি যে প্রবলেম এটাই তো বুঝি না, so means you are not quite sure of the problem. If you say that sir I didn't understand this, you have to mention what didn't you understand. If you say sir repeat করে না, but means you were not careful. Okay, means you are not attentive in that case. Okay, so স্যার এখানে তো রিসার্চ প্রবলেমটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে টপিকের কথা, এই বিষয়টা বুঝলাম না স্যার। so টাইটেলটা কি, why the research problem is important. If research problem is not a problem, then should we conduct the study? Yes or no? Yes, sir. So you have a topic, right? Yes.
দা টপিক জুনায়েদ আপনি সাথে আরো কি করছেন, এডিশনাল কি করছেন? বুঝিনি। আপনার আপনার এখানে কি কম্পিউটার বা টিভি এগুলো চালানো আছে? আই না হিয়ার সাম, না আছে, কিছু একটা আছে। এই যে আমরা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি যে ওই টিভি বা কিছু একটা, আই হিয়ার সাম ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, কিছু একটা আছে মনে হয়। ইজ ইট জুনায়েদ? কোথায় জুনায়েদ, কোথায় গেল? Sir, he left. Okay, so why the research problem is important. Okay, so we discussed what is the research problem, right? Now the question is why research problem is important. So research problem establishes the importance of the topic. আপনি একটা টপিক নিয়ে কাজ করছেন, রাইট? আমি তো আবার রিপিট করছি কিন্তু সেই নাই, যার জন্য রিপিট করছি। আপনি একটা টপিক নিয়ে কাজ করছেন, রাইট? সো ইউ হ্যাভ এ টপিক। এই জন্য আপনার জন্য ওয়েট করছি। আপনি একটা টপিক নিয়ে কাজ করছেন, রাইট? ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড এ টপিক। সেই টপিকের মধ্যে কি আছে? ওই রিসার্চ প্রবলেমটাও কিন্তু ফোকাসড হয়েছে, রাইট? আপনি কি কোনো টপিক চুজ করেছেন? হ্যাভ ইউ চোজেন এনি টপিক? না স্যার, এখনো শুরু করিনি। এখনো শুরুই করেন নাই, তাহলে এনিওয়ান, এনি অফ ইউ? স্যার আমি তো আজকে জানলাম যে মানে রিসার্চ টপিক সিলেক্ট করতে হবে, আমার জানা ছিল না স্যার, তাহলে আমি করে ফেলতাম। আচ্ছা, বাট আমি কিন্তু খুব হ্যাপি হতে পারছি না পুরো ক্লাস নিয়ে। আমি এই করছি যে আপনারা এই ক্লাসের যে প্রিভিয়াস এগুলো গো থ্রু করবেন খুব ভালোভাবে, ঠিক আছে? প্রিভিয়াস লেকচার গুলো করবেন, ক্লাস হলো কোর্স আউটলাইনটা গো থ্রু করবেন, ম্যাটেরিয়ালস গুলো গো থ্রু করবেন। হ্যাঁ, বিফোর অ্যাটেন্ডিং দ্য নেক্সট ক্লাস আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু গো থ্রু অল দ্য ম্যাটেরিয়ালস আপলোডেড যতটুকু সম্ভব খুব ভালো করে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? ইয়েস স্যার। জি স্যার। খুব ভালো জি, স্যার। করে এগুলো করবেন, ঠিক আছে? জি আর স্যার। ক্লাসে জি, খুব স্যার। বেশি মনোযোগী হতে হবে, মনোযোগের মাত্রাটা এই জন্য বাড়াতে হবে সো দ্যাট উই ক্যান মুভ ফাস্ট, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, সো এই যে একটা টপিক নিয়ে কাছে, ফর এক্সাম্পল দ্য অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসেস ইন সিএলটি ক্লাস। দিস ইজ দ্য টপিক। ওকে, assessment practices in CLT classes means communicative language teaching classes. So তাহলে আমরা কি নিয়ে কাজ করছি, কি নিয়ে কথা বলছি বলেন তো? what is the topic here? What is the topic? Jonathan, what is the topic? Topic means I have told you the title, assessment practices in yeah. CLT classes, okay, at university level. Then what is the topic here? স্যার Sir, CLT assessment practices. assessment practices in CLT। তাহলে পুরোটাই বললেন, তাহলে তো টাইটেলটাই বলে ফেললেন। CLT CLT টপিক, Sir, assessment practices. আমরা কি সিএলটি নিয়ে কাজ করছি নাকি অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস নিয়ে কাজ করছি? assessment practices, okay। We are talking about assessment practices. Assessment practice-টা Practice. কোথায়? In CLT classes. Right. Place-টা কোথায়? At university level. See. Yes, sir. Okay. So আমরা এই যে অ্যাসেসমেন্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে আমরা এই যে রিসার্চ প্রবলেমটা যখন বলবো, why okay assessment practices are very important to implement communicative objectives, right? If you want to achieve communicative competence, how assessment practices
okay, are important, right? So you have to establish that point, and that will establish the importance of the topic. Got the idea? Hmm? Yes, Have you sir. got the idea? বুঝতে পেরেছেন? জোর করে ফোর্সফুলি কথা বলছেন না তো। স্যার বুঝতে পেরেছি। সবাই সবার কাছ থেকে তো হ্যাঁ না শুনতে চাই আমি। একজন শুধু বললো বুঝতে পারছি, বাকিরা কি? Yes or no? স্যার আছে, ইয়েস। Yes. Okay. একটু পরে কোয়েশ্চেন করবো, তখনই বোঝা যাবে যে তখন বুঝতে পেরেছেন কিনা। It creates reader interest. Okay. And third point is it focuses the reader's attention on how the study will add to the literature. Means contribution. What is the contribution of this research? Right. Means as we discussed first class, so why do we research, right? So research adds some new knowledge, right? Researcher মূল একটা purpose কি? One of the main purposes is to add Knowledge. some new knowledge. Yes, Okay. sir. নতুন কিছু ক্রিয়েট করা, to create something new, right? To add some new knowledge to the body of knowledge. ঠিক আছে? So আপনি যখনই একটা রিসার্চ প্রবলেম যখন লিখবেন, এটাকে যখন জাস্টিফাই করবেন, সেখানে ওই ইন্ডিকেশনটা থাকতে হবে হাউ your study will add something new to the body of knowledge. Is it clear? Yes, sir. জি স্যার। So Yes, sir. then how the problem differs from other parts of research, Sabrina? A research problem is an educational issue or problem addressed in the study. A research topic is the broad subject matter being addressed in a study. A purpose is the major intent of the study. Research questions are those that the researcher would like answered or addressed in the study. Okay. So as I told you the title, you got only the research topic, subject matter, right? That it is about assessment, right? It is about assessment. Do you get anything else? Do you know the purpose of the research? No, sir. Do you know the specific research questions? নো স্যার। No. Okay, so this is like an egg, as egg has different parts. Okay, so egg white, egg yolk, egg shell, so different things. That's it. So we are talking about egg. Okay, that is our topic, right? But egg এর কি নিয়ে কথা বলছি? Are you talking about egg Different white or part নিয়ে। egg yolk? That is our purpose, right? Yes? Yes, sir. Okay, then egg white সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছেন? So what is your research question? What do you want to know about egg white? কি জানতে চাচ্ছেন বলেন egg white সম্পর্কে? So whether this is good for health, whether this is good for the people who have cholesterol, huh? Does it reduce cholesterol or not? So many questions may be, right? Your purpose of the question may be different, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। Just a minute.
Okay, so what is your research question? Means research question is based on your purpose, right? What do you want to know about the topic actually, right? Topic is the subject matter and purpose is the major intent of the study. আপনি কি জানতে চান এই ওয়ার্ড সম্পর্কে? That is your purpose, and according to the purpose, research question is made. So means, do you get the connection between research topic, purpose, and research questions? Yes, sir. Yes. So first you have to discuss the research topic, then you have to state the research problem. From that problem, you have to state your purpose, and after that, you have to make your research questions according to your purpose. So, your research purpose and research questions are similar, means very much related. Okay, they are aligned, consistent. Your purpose is to know কি জানতে চান? Whether egg white is good for reducing cholesterol level. Right, আপনি egg white সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন. It can be a purpose. তাহলে আপনার question কি হবে? Nadia, what will be your question? The question will be, is egg white good for health? Is egg white good for reducing cholesterol or Reducing cholesterol, yeah, this is the question. Yeah, so your purpose is, so which one should be taken by the young people, egg white or egg yolk? the Then egg what will white? be the question? Egg white, Then, sir. then what will be the research question? Sadia Afrin, Yes, sir. what will be the research question in that case? Is egg white is beneficial for আমরা কি সেটা জানতে চাচ্ছি? স্যার বিষয়টা কনফিউজ হয়ে গেছে আর কি। আমাদের রিসার্চ পারপাসটা কি সেটা ছিল? no, sir. তাহলে কি ছিল পারপাস? Faria, what was our purpose? স্যার এটাও আমার লাইফ নিয়ে বোঝানো যায় না। স্যার বুঝতাম একটু ভালো। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনার লাইফ নিয়ে আরেকটা সেশন আমি সবাই মনে হয় বুঝতো স্যার, কারণ হইতেছে সবাই আজকে একটু ইয়ে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, একটু কম বুঝতেছে। হ্যাঁ, তো আমরা প্রথমবার জানতে চেয়েছিলাম যে এগ হোয়াইট, আমি একটু বাংলায় ডিসকাশনটা করি, ঠিক আছে, যে এগ হোয়াইট সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, ইজ ইট গুড ফর হেলথ অর ইজ ইট গুড ফর রিডিউসিং কোলেস্টেরল। এখন জানতে চাচ্ছেন আপনি এগ হোয়াইট অথবা অর এগ ইয়ক কোনটা ইয়াং পিপলদের খাওয়া দরকার, রাইট? ইয়াংরা কোনটা খাবে, নাকি দুইটাই খাবে? এগ হোয়াইট খাবে নাকি এগ ইয়ক খাবে, অর বোথ, নাকি শেল সহ খাবে? সো তাহলে কি আমাদের পারপাস কি সেম? The first purpose and the second purpose are the same? No, sir. No, sir. No, sir. Definitely different. এবং ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে আমাদের কোশ্চেন কি সেম থাকবে না ডিফারেন্ট হবে? ডিফারেন্স স্যার ডিফারেন্ট হবে। আমাদের হবে, সেকেন্ড পারপাসটা যেহেতু ডিফারেন্ট, তাহলে কোশ্চেনটা কি হতে পারে? Should young people take egg white or egg yolk or both? Right? That can be a question. Yes or no? So means sir. Yes, sir. research question is very much connected to research purpose. এখন আমাদের টপিক কি চেঞ্জ হয়েছে or topic remains the same?
টপিক কি? আমরা কি নিয়ে কথা বলছি? ডিম নিয়ে কথা বলছি। উই আর টকিং অ্যাবাউট এগ। বাট এগের এখন অনেকগুলো পার্ট আছে, সাবডিভিশন আছে। আমরা কিন্তু সাবডিভিশনে চলে গেছি। ভেরি স্পেসিফিক, মিন্স দ্যাট ইজ আওয়ার পারপাস। আমাদের পারপাস এখন এগের ওয়েট সম্পর্কে, এটার উপকারিতা জানা অথবা এটা ইয়াংদের জন্য জানা কিনা। সো ইউ সি, সো ফোকাসেস আর ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট রিসার্চ কোয়েশ্চেনস, তাই না? সো একই টপিকের আন্ডারে ১৭ রকম পারপাস হতে পারে। Yes, টিম sir. নিয়ে কথা বলছি, কোয়েশ্চেনটা হতে পারে আরো একেবারে অনেক ফার ফ্রম দিস। সেটা কি? Why not human being take eggshell? হতে পারে না? হতে পারে আমরা কি স্যার। eggshell খাই? No, sir. No, sir. No, sir. But other animals take? Yes or no? No, sir. Other No, sir. animals take, Yes, definitely. yes, sir. Definitely. Oh, No, sir. কুকুর বিড়াল থেকে শুরু করে যত প্রাণী আছে সব দেখবেন শেল সহ খেয়ে ফেলেছে, আস্ত খেয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। Yes, and eggshells are very good natural fertilizer. জানেন এটা? অর্গানিক ফার্টিলাইজার। এটা কিন্তু সার হিসাবে কাজ করে। সেই জন্য যারা বাগান করে, ফুলের বাগান জি, টাগান স্যার। করে, ওইখানে দেখবেন যে এটা ইয়ে করে আপনার ওই কি বলে এটা, Powder করে স্যার। এই যে গ্রাইন্ড করে, হ্যাঁ, ওইখানে কিন্তু ইউজ করে এবং এটা গাছের জন্য খুবই ভালো। ঠিক আছে? আবার অনেকে এটাকে কম্পোস্ট করেও ইউজ করে, জানেন তো? Those who have some experience of gardening probably they know. আপনারা কেউ করেন না নিশ্চয়ই। গার্ডেনিং করেন কেউ? না, এত সময় কোথায়? স্যার হালকা পাতলা মানে এক্সট্রিম না আর কি। হ্যাঁ, এত সময় নাই তো। ফেসবুক দেখারই টাইম পাই না, আর গার্ডেনিং। নিজের খবরই রাখতে পারি না, আবার গাছের খবর। তাই না নাদিয়া? নো স্যার, নট এক্স্যাক্টলি। স্যার আমি আমার বাগানের সবজি খাই হালকা পাতলা আর কি, অত তো বেশি হয় না বাগানে। আচ্ছা, তো আপনি কি কখনো এক্সেল ইউজ করেছেন নাকি আপনি জানেনই না যে এটা না ইউজ স্যার, হয়? এত কিছু ইউজ করা হয় নাই, জাস্ট নরমালি আর কি, হ্যাঁ। রেগুলারলি আর কি করা তা হয়। আপনার ওই যে সবজি বাগানের যে জন্য নতুন মাটি লাগে, সেটা কোত্থেকে পান আপনি? স্যার এটা তো কিনে নিয়ে আসতে হয় এই তো নার্সারি দেখছেন, থেকে। আপনি ইউ ডু নট নো হাউ টু reuse the material, or means how to recycle. আপনি রিসাইকেলিং প্রসেস জানেন না। যারা সবজি বাগান করে, ছাদ বাগান করে, তারা কিন্তু মাটি কিনে আনে না, জীবনে একবারই কিনে আনে, এরপরে আর কিনে না। কেন কিনে না জানেন? নো স্যার। they usually produce compost, যারা প্রফেশনাল। এটা কিভাবে হয় জানেন? যত সবজি আছে না, সবজির যত স্কিন আছে না, ভেজিটেবল যে স্কিন গুলো, খোসা, ঠিক আছে, যত রকম সবজি আপনার প্রতিদিন রান্নার কাজে সবজিতে ইউজ করেন, সবগুলো কিন্তু খোসা হয়। ঠিক আছে? তো ওই যত খোসা আছে এই সবগুলো একটা বাকেটে তারা জমা করে। ঠিক আছে? সবজির খোসা, ফ্রুটস এর খোসা, এগুলো যত স্কিন আছে, ঠিক আছে, ওয়েস্ট যেগুলো আপনি ডাস্টবিনে ফেলে দেন, এইগুলো সব ওই একটা বাকেটে করে, এবং এটা ওই যে ছাদের রোদে একটা পাশে একটা বাস্কেট থাকে, বড় ড্রাম থেকে, ওইখানে প্রতিদিন ফেলতে থাকে। সো এগুলো 1 মান্থের জমা করলে আপনার দেখা যায় বড় বিশাল এক ড্রাম, ঠিক আছে, আপনার ওই কম্পোস্ট ইয়ে হয়ে যায়, সয়েল হয়ে যায়। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। 1 মাসে ওইগুলো আপনি ইয়ে করবেন, 2টা রাখতে পারেন। 1 মাস পর পর এটা দেখবেন ওই 1 মাসে এটা পচে টচে একেবারে মাটি হয়ে গেছে। এত ভালো এবং এত ফার্টাইল, আপনার আর কিচ্ছু লাগবে না, অন্য কোনো সার বা কিছু অ্যাডিশনাল কিচ্ছু লাগবে না। সো দ্যাট ইজ অর্গানিক। ঠিক আছে স্যার, ট্রাই করবো নেক্সট টাইম এভাবে। ইউটিউব আছে না, এগুলোতে দেখে নেবেন। আচ্ছা। আর আমাকে ফি দিয়ে দিয়েন, হ্যাঁ, আমি এত সুন্দর একটা টিপস দিলাম। না স্যার, আপনার বাসায় আমি ফ্রেশ ভেজিটেবল পাঠাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। That would be থ্যাংক so ইউ nice স্যার। of you. So ওকে স্যার। kind of you. Okay, খুব ভালোই হলো না পারিয়া?
একটু জি স্যার। টিপস দিয়ে যদি সবজি জি। পাওয়া যায় রেগুলার তো ভালোই হয়। তাই সবাই যদি একদিন করে পাঠান আমার তো আর কিনতেই স্যার হবে না আমাকেও কিছু। তো পাঠানো উচিত, কারণ ওই ক্লাসটা কিন্তু ভালো বুঝছে আমার জন্য। স্যার আমাকেও পাঠিয়ে দিবেন নাদিয়া। আচ্ছা কাউকে আপু ফারিয়া আপু কিন্তু আসলে এটার দাবিদার হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দাবিদার হইতে পারে। ঠিক আছে ওকে তাহলে যেটা বলছিলাম হ্যাঁ জনে তো আমরা এই যে টিম নিয়ে অনেক কোশ্চেন করতে পারি রাইট সো ওয়েদার এক্সেল কে ইজ কৌশলও করতে পারে, আবদারও করতে পারে। গুড সোর্স অফ ফার্টিলাইজার হ্যাঁ তাহলে দেখেন আপনার টপিক হলো ডিম কিন্তু ডিমের সম্পর্কে আপনি কি জানতে চাচ্ছেন হোয়াট ইজ ইউর রিসার্চ পারপাস দ্যাট ইজ কোয়াইট আনসার্টেন টপিক দেখে কিন্তু সেটা আমরা usually we cannot understand is it clear so that's why you have to narrow down your topic so that the purpose has been clear you understand what I say and according to the purpose you will prepare your research question okay let me discuss more see the topic is here distance learning distance learning okay, or online learning whatever what we are doing now okay right যেমন জোনায়েদ এখন আছে হাওড়ের পারে ওইখান থেকে ক্লাস করছে ডিস্টেন্স লার্নিং আমাদের ধারে কাছেও নাই so now the research problem what is the research problem here the topic is distance learning so what is the research problem here Distance learning, sir. distance learning is the topic but what is the research problem lack of students Lack in of distance students. classes normally distance class ki hoy number of student kom hoy for example in my physical classes I never found students okay missed any classes especially research methodology এই ক্লাসে একটা ক্লাসও মিস করে না এরকম স্টুডেন্টই বেশি পেয়েছি বাট এখন দেখা যাচ্ছে এই অনলাইনের যুগে ঠিক আছে অনেকেই ক্লাস মিস করছে সো এটা একটা প্রবলেম আমি টিচার হিসেবে মনে করছি না এটা তো একটা প্রবলেম my students are not learning properly as they are not attending classes so that's why I would like to know what are the reasons behind their absence okay that would I would like to know is it clear huh? Yes, sir. so আমি এটা জানতে চাচ্ছি let you say what is the purpose here to study why students do not attend distance education classes at a community college কোন একটা কমিউনিটি কলেজও কি করছে ডিসটেন্স এরকম অনলাইন ক্লাস অফার করছে but students are not attending classes that is the purpose of the research so topic is very general then research problem okay that is a bit specific right distance learning নিয়ে অনেক রকম ইস্যু থাকতে পারে right but when we talk about the research problems তাহলে এখানে প্রবলেমটা কি what is the issue the issue is lack of students means lack of attendance right huh Yes, sir. কথা বলেন না কেন okay so then purpose statement is much more clear than research problem aro focused okay so to study why students do not attend distance education classes at a community college at any university at southeast university student ra keno distance learning class kom kore আপনারা এটা নিয়ে রিসার্চ করতে পারেন got the point then Yes, sir. research question so research question must be similar with your purpose statement right okay so here you say research question is does the use of website technology in the classroom deter students from enrolling in a distance education class so তার মানে প্রবলেমটা কোন জায়গায় is it because of website technology হয়তো এই সিস্টেমটাই ভালো না যে সিস্টেমে ক্লাসে জয়েন করা খুব কঠিন বা এটা সেটা এই টেকনোলজিতে ইফেক্টিভলি ক্লাস করা যায় না a lot of problems is it হতে পারে
if it is Facebook Live, okay, or other thing, because you know that some of the colleges, they usually organize the classes, live classes on Facebook. So it may not be so convenient as we have classes on Google Meet, right? So that may be the problem. So research questions are very specific, okay, and topic is very general. তাহলে আমরা যখন রিসার্চ করব, ultimately we want to get the answer to our questions, okay, means we have to get the specific answer. But the idea, এখন আপনাদের কোন জায়গায় আছেন? You are at the level of even searching the topic. আপনারা এখন টপিক সার্চ করছেন, রাইট? সো টপিক সার্চ করে আপনাদেরকে কোন জায়গায় যেতে হবে? What is your destination? To start your research, you have to know your research problem. Then you have to state the problem. Then you have to write your research questions. Then according to your research question, you can collect data and analyze data. Have you got the idea? Yes, sir. আপনারা তো এখন টপিকে সিলেক্ট করেন নাই, তাহলে ওই পর্যায়ে যাবেন কি করে? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, প্লিজ। রিসার্চটা কি সবসময় মানে প্রবলেমেটিক জিনিসপত্র নিয়ে করতে হয়? ইটস লাইক এখানে বারবার আপনি বলতেছেন প্রবলেমটা বের করতে হবে। যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে কি রিসার্চ হবে না? প্রবলেম না থাকলে আপনার রিসার্চ করার দরকার কি? ও তাই তো। আপনার লাইফে কোনো প্রবলেম নাই, আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন? কিন্তু এরকম কি কিছু হয় না যে একটা জিনিস যেটা পজিটিভ ওয়েতে আছে এটা আরো কিভাবে পজিটিভ করা যায় সেটা নিয়ে রিসার্চ করা যায় না স্যার? করা যায়, সেটা তো একটা প্রবলেম। আরো পজিটিভ, তার মানে যে পজিটিভ আছে ইউ আর নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট পজিটিভনেস। হ্যাঁ, তাহলে তো আপু আপনার রিসার্চ প্রবলেমটা এটাই হবে, কিভাবে ডেভেলপ করা যায় বা কেন আরো ডেভেলপ হচ্ছে না, সেটাই তো আপনার প্রবলেম হয়ে যায়, কোশ্চেন হয়ে যায়। সেটাই তো আপনার প্রবলেম কোশ্চেন হয়ে যায় যে আরো কিভাবে ই করা যায় বা আরো ডেভেলপ হচ্ছে না কেন, এটাই তো আপনার ই হয়ে যায়। হ্যাঁ। জুনায়েদকে যে তো আমি আপনি যেভাবেই করেন না কেন আপনার পারপাস প্রবলেম এবং কোশ্চেনটা থাকবেই। জুনায়েদ ভাই তুমি আমার পার্টনার আজকের থেকে, ঠিক আছে? আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন ফারিয়া? জি স্যার। জুনায়েদকে যে আমি পাল্টা একটা কোশ্চেন করলাম, কাউন্টার কোশ্চেন, এবং এটা রেজাল্ট দেখেছেন? হ্যাঁ Now স্যার। he is working properly. Yes sir. Because I know my ইভেন একটা মজার এক্সাম্পল দিই ফারিয়া আপু, আপনি এই মুহূর্তে মনে করেন এখন আমাদের সাথে ক্লাস করছেন, এখন আপনার মন চাচ্ছে যে আপনি এক কাপ চা খাইলে ভালো হয়, তো এখন আপনি আবার চিন্তাও করতে পারেন যে ক্লাস ছেড়ে আমি চা খাইতে যাব কেন, তো আমি ক্লাসটাই করি, কারণ আমি এখান থেকে উঠে গেলে তো আর স্যারের বয়সটা শুনতে পাবো না। তো এই যে আপনার চিন্তাটা যে আমি ক্লাস ছেড়ে কফি বানাতে যাব কেন, রান্না করে কেন যাব, এই কেনটাই কিন্তু কোশ্চেন, এইটাই কিন্তু পারপাস। আচ্ছা, গুড, খুব সুন্দর একটা জিনিস দিয়ে বুঝিয়ে দিল স্যার। হ্যাঁ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ জুনায়েদ ভাই। এই জন্য আমি সবসময় বলি আমাদের অনার্স স্টুডেন্টদেরকে যে দেখেন আপনারা অনার্স করেছেন, বাট মাস্টার্স না করলে আপনাদের কমপ্লিট হবে না, ঠিক আছে? ওকে, গুড। আই এম রিয়েলি হ্যাপি উইথ দ্য পারফরম্যান্স অফ জুনায়েদ, খুবই ভালো। ওকে, সো নাও আইডেন্টিফাই দ্য টপিক, প্রবলেম and purpose in this introductory paragraph. এই যে প্র্যাকটিক্যাল টাস্ক কিন্তু এখন থেকে শুরু হয়ে গেল। এই কোর্সটা পুরোটাই প্র্যাকটিক্যাল, থিওরি খুব বেশি নাই, খুব বেশি প্র্যাকটিক্যালি না করলে এগুলো কিছু বুঝবেন না। হ্যাঁ, সো আই এম গিভিং ইউ 5 minutes, ম্যাক্সিমাম 5 minutes লাগা উচিত না। সো প্লিজ go through this and find out the topic, research problem and purpose of the research. একবার কি পড়া দরকার? জি স্যার। Or you can do it yourself. Okay, লাবণ্য,
So thank you, Sabrina. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. Lavanya, read this please. Identify the topic, problem, and purpose in this introductory paragraph. Acquiring a large and varied vocabulary is essential for communicative competence and one of the central tasks for second language learners. Writing new words in a vocabulary notebook can facilitate this challenging but crucial job. Vocabulary notebooks can take a plethora of forms from bound notebooks with fixed pages to loose leaf binders with movable pages. Binders. আচ্ছা, To loose leaf binders binders with the movable pages. বইয়ের to মধ্যে কি থাকে? sorry Fixed pages, right? And online আপনারা যদি এই করেন তাহলে কি করতে পারেন? Those fixed pages are fixed movable, right? Yeah, movable. Then to small index cards small enough to fit into a pocket. While promoting the use of vocabulary notebooks is popular, there have been a few serious investigations of the vocabulary notebooks kept by language learners. This study aims to start addressing this gap in the research by undertaking a detailed examination of the vocabulary notebooks kept by a group of first-year university EFL learners. okay. So now tell me, Sadia Afrin, you tell me what is the research problem here? Sadia, Yes, sir. what is the research problem? Sir, বুঝতে পারছি না। কেন কেন বুঝতে পারছেন না? Mobina, what is the research problem? স্যার একটু পড়ে নিন। Sir, is it using of appropriate vocabulary? Is it the problem? Yes, sir. What is the research problem? What is the topic? Sir, keeping vocabulary notebook. Okay, vocabulary notebook. Okay, that is the topic. তাহলে এই টপিক সম্পর্কে আসলে কি আমাদের প্রবলেমটা কি? The problem is acquiring a large and varied vocabulary. আপনার নোটবুক আছে কিন্তু অনেক শব্দ শেখা, different types of শব্দ শেখা, এটা কি খুব ইজি কাজ? No, No, sir. sir. Easy or difficult? So difficult. Difficult. Huh? So developing vocabulary is easy or difficult? Yes, sir. It's difficult. Difficult. So that is the problem, right? So how can you acquire a large and varied vocabulary? অনেক বেশি শব্দ কি করে আপনি শিখতে পারেন? কি করে সম্ভব? এখন কি ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলবেন? আপনারা ছোট সময় করেছেন না? স্কুলে যখন যেতেন প্রতিদিন 5টা করে শব্দ ডায়েরিতে করে লিখে নিয়ে যেতেন। এভরিডে 5 নিউ ওয়ার্ডস মিনিং সহ, সেন্টেন্স মেক করে প্রতিদিন 5টা করে শব্দ শিখেছেন না? Yes, sir. ইংলিশ টিচার সবসময় এটা ডায়েরি চেক করতো যে প্রতিদিন নতুন শব্দ 5টা শিখেছেন কিনা। ওই আপনার
ওই ডায়েরি থেকে আবার জিজ্ঞেস করতো যে দেখি আজকে কি লিখেছো, দেখি তো আজকের এগুলো শিখেছো কিনা, সেন্টেন্স মেক করেছো কিনা। আর আপনারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি করতেন, কপি করে লিখে নিয়ে যেতেন না? ইয়েস। কিন্তু সবসময় কি এটা খুব ইজি ছিল? এবং এই যে এগুলো করেছে 5টা করে শব্দ লিখেছে, তাতে কি অনেক শব্দ আপনার শেখা হয়েছে? কখনো কখনো অন্তত স্যারের বকা না খাওয়ার জন্য লিখে নিয়ে যেতেন, তাই না? জি স্যার। সো নাও, তাহলে এই যে রিসার্চ পারপাসটা কি এখানে? আমরা প্রবলেমটা দেখলাম যেটা একটা প্রবলেম, বাট পারপাস কি এখন এই যে স্টাডিটা এটা কি করতে চাচ্ছে? সো ইউ সি the problem statement is written here. Aims to, aims মানে কি, এই যে পারপাসটা এখানে লেখা আছে। The study aims, aims means purpose. Okay, the objective of this research, objective, aim, এই ধরনের শব্দ যেখানেই থাকবে means this is the purpose of the research. This study aims to start addressing the gap in the research by undertaking a detailed examination of the vocabulary notebook. মানে কি দেখতে চাচ্ছে? What will be examined? That first year students, first year university students, what kind of universities? EFL learner, যারা ইংলিশ, those who learn English as foreign language, তারা এই যে vocabulary notebookটা রাখছে, এটার দ্বারা কি তারা আসলে whether they are able to develop their communicative competence. That is the purpose of this research. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. তাহলে এই যে মাঝখানে কি হয়েছে, এই যে প্রবলেমটা কি করা হয়েছে, স্টেট করা হয়েছে। হ্যাঁ, প্রবলেমটা বলা হয়েছে কি কি প্রবলেম, এই যেগুলো রাখা, তারপরে হলো প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দ জোগাড় করা, ঠিক আছে, ওইখান থেকে খুঁজে বের করা, মনে রাখা। সো দিস আর দ্য প্রবলেমস। সো দিস ইজ okay, the statement of the problem is stated here, and then purpose, research purpose of the research or purpose of the study is also given here. Is it clear to all of you? বুঝা গেল? Yes, sir. So this is the introductory paragraph. So your introductory paragraph of your research, of your mini research, it will be like this. আপনারাও এইভাবে লিখতে হবে. So this is an example for you. Okay, যেটা আপনারা নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই করবেন। সবার টপিক দেখতে চাই। You will all write your problem, topic, then research problem and the purpose of your research. Okay, is it clear? So write down Yes, the sir. task. লিখে রাখেন। Write down the homework for next class. All of you write down, please. Identifying the topic, then identifying research problem and research purpose. You have to write at least a paragraph that will cover everything. That is minimum a single paragraph. এরকম একটা প্যারাগ্রাফ যেখানে এই সবগুলো পার্ট থাকবে। Is it clear to all of you? Yes, sir. Next class-এ স্যার, এই যে প্যারাগ্রাফটা লিখবো, এই প্যারাগ্রাফটাই কি বলা হচ্ছে যে পুরো যে রিসার্চের যে পেপারটা আমার যেটা প্রেজেন্ট করতে হবে সেই বিষয়টাই কি এই প্যারাগ্রাফটা? That is the beginning. That is the heart. শুধু হার্ট দিয়ে তো একটা মানুষ চলবে না, কিন্তু মানুষের জন্য হার্টটাই কি মেইন। হ্যাঁ, ইজ ইট ক্লিয়ার? হাত পা চোখ মুখ নাক সবই লাগবে, ঠিক আছে, কিন্তু হার্ট না থাকলে কোনো কিছুই হবে না। হার্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি বাকি সবকিছু অকেজ। সেই জন্য আগে কি করতে হবে, হার্টটাকে ঠিক রাখতে হবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য হার্ট, দ্যাট ইজ ইউর মেইন ফোকাস অফ রিসার্চ। এটা যদি আপনি ঠিক করতে পারেন, বাকি হাত পা চোখ মুখ চুল নাক জামা কাপড় সব দিতে পারবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো আপনাকে প্রথম জানতে হবে যে আপনার টপিকটা কি, আপনার রিসার্চ প্রবলেমটা কি, এবং রিসার্চ পারপাসটা কি, কি করতে চাচ্ছেন আপনার। এটা এই জিনিসটা যদি একটা প্যারাগ্রাফে যদি লিখতে পারেন, তার মানে কি আপনি বাকিটাও এটার সাথে মিল রেখে করতে পারেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। পারপাস অনুযায়ী তখন আপনি রিসার্চ কোশ্চেনও করতে পারবেন। রিসার্চ কোশ্চেন অনুযায়ী আপনি রিসার্চ ওই যে আপনার যে ডেটা কালেকশন সেটাও করতে পারবেন। আর ডেটা যদি কালেক্ট করতে জানেন তাহলে ডেটা অ্যানালিসিসও করতে পারবেন। অ্যানালিসিস করে আবার এটা রিপোর্টও লিখতে পারবেন। বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু এটাই যদি ঠিক না থাকে তাহলে কোনো কিছু ঠিক থাকবে না। ইজ ইট ওকে? স্যার, কিছু মনে না করলে স্যার প্রেয়ার ব্রেক নেওয়া যায় কি?
হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে করার কিছু নাই। বলছে আপনি যে মনে করিয়ে দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। So when you will come back? This is 6:49. 7:10. 7:5. 7:10, হ্যাঁ 20 minutes। কিন্তু আমি Okay, কাউকে sir. এরপরে দেখতে চাই না। Okay, sir. যারা 7:10 এর পরে জয়েন করবে তাদের একটু ফাইন হবে আজকে, হয়তো সবজি টবজি পাঠাইতে হতে পারে তাদের, বুঝছেন না দেয়া? ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার। Okay, sir. আমি প্রেয়ারের জন্য চলে যাচ্ছি। When I find you very disciplined, I feel really very happy because we can do our activities on time. Thank you. Well, Lavunno, Yes, you are sir. reading, right? Okay. So now, determining whether a problem should be researched. Okay, so that was Faria's question. That, sir, okay, should we research that? The same question you was raised by somebody else also, right? Well, Lavunno, please. Can you study the problem? Do you have access to people and sites? Do you have the time, resources, and skills to carry out the research? Should you study the problem? Does it advance knowledge or does it contribute to practice? So questions are guaranteed in life, answers aren't. Okay. So here you say, so which problem should be researched? So remember that you are the student of English department, right? Yes? Yes, sir. So Yes, sir. you have some resources, some skills, okay, some knowledge related to this discipline, this department. But do you think that you have enough knowledge, okay, uh, in the field of laws or computer science? No, sir. No. So if it is different area that you cannot really research, that is one thing. Then, because you know that you should have enough knowledge if you really conducting the research in any particular field, that is one thing. And if you do some research that involves people, means participants, and that participants should be accessible. For example, you want to know the lifestyle of the politicians, especially the ministers, you want to know. জানতে চাই ওরা কেমন জীবনযাপন করে, দেখতে চান, হতে পারে না, you have some special attraction. Okay. But do you think that you can get access to those people? সেটা জানার জন্য তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের পারমিশন পেতে হবে, তাদেরকে অবজার্ভ করার মতো আপনার স্কোপ থাকতে হবে। But do you think that you have the scope? Yes. Do you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir.
কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা জি শুনতে স্যার। পাচ্ছেন আমাকে? জি স্যার, জি শুনতে স্যার। পাচ্ছি। তো কেউ কথা বলছেন না। তাহলে স্যার কথা বলছি তো। হুম, okay, now I hear. So then, do you think that you have enough access to those people, those ministers? No, sir. No, sir. No. So then, if you even if you have the interest, or this is very important to know, but can you do so? No, sir. No. Then should you plan your research accordingly? Need to try our best. No, but definitely, if it is beyond your reach, you should not try for that. Yes, sir. Okay, because if I ask you to conduct the research within next 2 months, because you have to submit it before your final exam. So do you have enough time? Yeah, I think we have. Okay, so that is the issue. So you have to consider the time, you have to consider the resource, you have to consider whether you have enough skill to carry out the research. As I told that, এখন you are planning to do some research in developing some okay, uh, softwares, okay, that can help the educational environment or change the teaching learning system. Okay. But do you think that you have enough skills to do that? Because you are not the programmer, you are not the software engineer. So can you do so? Yes or no? No, sir. No. No, sir. Okay. So these are all important questions. These are all important questions that you have to consider. Okay. So I am making the discussion short by saying that as a student of English department, you have to choose any topic that is either related to language, okay, means language teaching, okay, or literature. It may be related to linguistics, no problem, okay, but it should not be out of that area. Okay, yes, in that case, it will not be useful for you, or you may not really contribute. It may be challenging for you. So don't choose any topic that is beyond your capacity. Okay. Also, you think of your research that you can finish on time. Okay. Got the idea that we can finish within next 2 months. Then that is about your ability. Can you study? Can you study the problem? Huh? So if you do not have access to people, access to sites, access to time, resources, okay, or if you do not have the skill, then you cannot do this. Should you study? এখন আপনার access আছে. For example, you have got all the yes answers. Okay, you want to know the assessment practices of the university teachers. Okay, as we started the discussion with that. Can you remember assessment practices in CLT classroom? For example, we university teachers okay, follow cognitive language teaching approach in our classroom. So you have the access to us. Right. Now you can think of okay, this. Okay, because as you have the access, okay, so you have no problem if you really do so. Got the point? So means your answer is yes in terms of ability, can. But now the question is, should you study the problem? What is the meaning of should? Means does it advance knowledge? If you do the same thing, do you think that it will add something? Will it contribute to practice? Means the teaching practice will be changed based on your research, based on your research findings. So you have to consider those issues. Got the point? Yes, sir. Then the next
is determining whether a problem should be researched. The continuation. It's Lavanya. So the answers are all yes. Okay, previous answer, question answers. So in that case, the next questions you have to also consider these questions. Yes. No. Lavanya is connected. No, I do not see her. Okay. Tania Akhtar. জি স্যার। Okay, Tania. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। তানিয়া আক্তার, আপনাকে কি আমি চিনি? তানিয়া, স্যার আমি হচ্ছে আজকে ফার্স্ট আসছি ক্লাসে, আমার অ্যাডমিশনটা লেট হয়েছে। সেই জন্য মনে হচ্ছে নেমটা একটু নিউ জি মনে হচ্ছিল। জি স্যার। So Tania, would you please introduce yourself shortly in 30 স্যার seconds? আমি তানিয়া আক্তার, আমি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ অনার্স কমপ্লিট করেছি, এখন মাস্টার্স আছি। এই তো স্যার। কোন সেমিস্টারে শেষ করেছেন? স্যার আমি এই তো সামারি নেবি, সামারি নেবি। স্যার আমি গ্যাপ দেইনি, জাস্ট অনার্স কমপ্লিট করে আমি মাস্টার্স অ্যাডমিশন নিয়েছি। আপনি আমার কোনো কোর্স করেছেন এর আগে তানিয়া? জি স্যার, আমি আপনার 2টা না 3টা কোর্স করেছি। কি সব অনলাইনে করেছেন? জি স্যার, অনলাইনে করেছি। সেই জন্যই রিকগনাইজ করতে প্রবলেম হচ্ছে। জি কি কোর্স করেছেন আমার? স্যার করেছি তো আরো অনেক আগে, ঠিক মনেও নাই, শুরুর দিকে করেছিলাম স্যার। শুরুর দিকে? জি জি, অনলাইনের শুরুর দিকে? অনলাইনের শুরুর দিকে। জি স্যার। আপনি কি এক বছর। রেগুলার ক্লাস করেছেন? জি স্যার, মোটামুটি। মনে হচ্ছে না। যারা স্যার আসলে রেগুলার ক্লাস করে আই ক্যান এট জি। লিস্ট রিকগনাইজ দেম। আর আপনি রেগুলার যদি ক্লাস করবেন আপনার এট সাথে স্যার লিস্ট। আমার একটা কোর্স মেবি ছিল, একটা হ্যাঁ শুরুর দিকে, তাও হ্যাঁ, এই জন্য স্যার এরকম আপনি মনে পড়ছে না। কোর্সটাই মনে করতে পারছেন না, তাহলে কি কোর্স করেছেন? আই এম ইন ডাউট। স্যার আমার তো 1 বছর আগে ছিল, এখন তো স্যার মানে 1 বছরের মধ্যে তো অনেক কিছু। আর স্যার আমার রাজীব স্যারের কোর্সটা বেশি নেওয়া হয়েছে। আপনি আর আমাকে হচ্ছে জিজ্ঞেস করেন যে আমি 20 বছর আগে কার সাথে কি কোর্স করেছিলাম, একটু জিজ্ঞেস করেন তো, দেখে বলতে পারি কিনা। তানিয়া শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আমি তো কাউকে শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, Sir, we স্যার can শুনতে hear you. পাচ্ছেন? ইউ ক্যান হিয়ার মি? আমি কাউকে শুনতে পাচ্ছি না কেন? হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি। তানিয়া জি স্যার, আমি শুনতে আপনার পাচ্ছেন? কথাটা শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার, বলেন। হ্যালো। ওকে ওকে, ফরগেট ইট। এখন একটু মনে রাখেন, জি স্যার। তা না হলে এখন একটু মনে রাখেন, হ্যাঁ, জি 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 যে আপনি স্যার, আমার অবশ্যই। সাথে কি কোর্স করছেন। মনে আছে জি কোর্সের টাইটেলটা কি জানেন? ডু ইউ নো দ্য কোর্স টাইটেল? স্যার জানি। কি, হোয়াট ইজ দ্য কোর্স টাইটেল? স্যার একটু তানিয়া, বলছি স্যার, জি স্যার বলছি, একটু স্যার বলছি স্যার। those who have joined today's class, all of you know the course title? Yes, sir. ইয়েস সবাই স্যার। জানেন? Yes, sir. যদি জানেন না অন্তত দয়া করে জেনে নেন, হ্যাঁ। সবাই আপনার কোর্স টিচারের নাম জানেন? জি স্যার। এটা জানার কি কোনো দরকার আছে? আপনাকে কে এটা পড়ালো তাতে কি যায় আসে? কেন এটা আপনি জানবেন? আননেসেসারি এই ইনফরমেশনটা আপনার ব্রেইনে ঢুকিয়ে ব্রেইনটাকে লোডেড করার কোনো মানে আছে? এনিওয়ান গিভ মি দ্য স্যার অ্যানসার। ইম্পর্টেন্ট তো ডেফিনেটলি স্যার, কারণ
কেন ইম্পর্টেন্ট? আপনি কে পড়িয়েছে তাতে কি যায় আসে? আপনি এই কোর্সে কি গ্রেড পেয়েছেন সেটাই বড় কথা। এই কোর্সটা কে পড়িয়েছে স্যার কে কি পড়িয়েছে এটা তো ইম্পর্টেন্স? অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। কেন? স্যার কে পড়িয়েছে এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, আর টিচার যদি আপনার মতো কেউ হন সেটা তো আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে না, শেখার অনেক কেন? বেশি স্কোপ আছে। কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? টেল মি। জাস্টিফাই দিস। Why this is important? টু নো সামওয়ান বেটার। স্যার Is আপনার it ব্যাপারে যদি আমি নাই জানি, আপনার মানে স্টাডি মানে পড়ানোর স্টাইল সবকিছু আমি তো বুঝতে পারবো না আসলে। তো এই দিক থেকে সবকিছু ইম্পর্টেন্ট, মানে একটা কমিউনিকেশনের জন্য, একটা আপনি একটা কানেকশনের জন্য ভাইবা বোর্ডে কানেকশন। গিয়েছেন, হ্যাঁ? ফর এক্সাম্পল ইউ আর জি স্যার। অ্যাটেন্ডিং বিসিএস ভাইবা। জি স্যার। ওকে, সো বিসিএস ভাইবায় আপনাকে কোশ্চেনটা করেছে এরকম, ওয়েল সাদিয়া আফরিন, so how many courses did you conduct during your undergrad? Okay. And what will be your answer? স্যার Yes, Sadia? অ্যাকচুয়ালি স্যার স্যার আমি তানিয়া বলছি, সাদিয়া না। না, আমি সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করছি এই কোশ্চেনটা। Yes, sir. That how many courses did you attend during your undergrad? গ্রাজুয়েটে কয়টা কোর্স করেছেন? 20 or 25. 20 or 25। আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন? Manarat International, sir. মানারাতে এত কম কোর্স আপনাদের? না স্যার, মানে আমি এভারেজটা বললাম আর কি। না না, এত কম কোর্স হবে কি করে? আপনাদের কত ক্রেডিটের কোর্স? 126. 120 হলো এই প্রোগ্রাম, রাইট? আর প্রতিটা আপনার সেমিস্টার কয় মাসে? 4 মাস, 4 মান্থস অর 6 মান্থস? স্যার 4 months. 4 মান্থস। 4 মান্থসে হলে মিনিমাম আপনার 40 কোর্স আছে। আপনি আপনার ট্রান্সক্রিপ্টটা খুলে দেখেন, মিনিমাম আপনার 40টা কোর্স আছে। কারণ 40টা কোর্স যদি না হয় তাহলে আপনার 126 কি করে হবে? 3 ক্রেডিট করে যদি এক একটা কোর্স হয় তাহলে 3 40 কত? 120 ক্রেডিট। So if you have 126 credit, minimum you have 40 courses. আপনার যদি থিসিস থাকে 6 ক্রেডিট, ওকে, তাহলে আপনার 41 কোর্সেস। আর যদি সেটা না থাকে at least 42 courses. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. by asking Yes, sir. a very simple question, একটা খুব সিম্পল একটা কোশ্চেন থেকে কিন্তু আমি বুঝে যাচ্ছি how much serious you are. Got the point? Yes, sir. Yes, sir. কোশ্চেনটা খুবই মনে হতে পারে আপনার কাছে ইররিলেভেন্ট। কোশ্চেনটা মনে হতে পারে এটা তো একটা খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা কোশ্চেন, এতে কি যায় আসে? But by asking even a very insignificant question, I can understand that you really don't know about your curriculum. You do not know about your syllabus. এবং এরপরের কোশ্চেনটি হবে, can you tell us some names of the courses, course titles? Can you tell us? যেমন স্যার আমরা যে রিসার্চটাই করব সে বিষয়ে যদি বলা যায় তাহলে অনেকে বলতে পারে যে আপনি কি বেসিক্যালি করেছেন নাকি আপনি ডুপ্লিকেট ভাবে করেছেন, মানে অনেক সময় কিন্তু ভাইভাতে এটা জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ, আপনি কি ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট বানিয়েছেন নাকি করেছেন, সেটার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যই বলা হয় যে আপনি যে কোর্স ধরে রিসার্চটা করেছেন সেই কোর্সের নাম বলেন, সেই কোর্সের হ্যাঁ, কোর্সটার নাম বলেন এবং শুধু কোর্সের কোন নাম না, টিচার এবং কোন ভাইভাতে টিচার জিজ্ঞেস করে কোন কোন টিচার আপনাকে টিচার, হ্যাঁ কোন হ্যাঁ, টিচার আপনার প্রফেসর ছিল সেটা ভেরিফিকেশন করেন। ওই প্রফেসর কি তো ছিল, ওই কোর্সের কন্টেন্ট কি ছিল, ওই কোর্স জি স্যার, থেকে দুই চারটা পোয়েমের দুই চারটা আপনার কোট করেন। টেল আস a few lines from any of the poems that you have read in জি that স্যার, course. এই জি ধরনের স্যার, কোয়েশ্চেন হয়, very specific জি স্যার। questions, very subject oriented. So এখন এখন টিচারের নাম যদি মনে না রাখে তাহলে আপনি টিচার কি পড়াইছে সেটা একটা কিভাবে কোর্স মনে থাকবে? করেছেন, একটা কোর্স, এই টিচারের সাথে আপনি কি কোর্স করেছেন সেটাই জানেন না, ওই টিচার ওই, তাহলে টিচারের নামই যদি না জানেন, ওই কোর্সের নামই না জানেন, ওই কোর্সের এরপরের কোশ্চেন কি হবে? এই কোশ্চেন কি আর হবে যে আপনি ওই কোর্সের কন্টেন্ট বলেন আর ওই কোর্সে কি পড়েছেন সেটা বলেন? তাহলে স্যার সম্মান সব যাবে। হ্যাঁ, এবং বলবে কি probably you didn't attend the
যেমন আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল বলি। আমার একজন পরিচিত, তাকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম একটা কলেজে আমার এক রিলেটিভকে অ্যাডমিশনের জন্য। ঠিক আছে, খুব ভালো একটা কলেজ। তো তার গার্ডিয়ানের ইয়ে করছে, প্রশ্ন নাকি answer? গার্ডিয়ানদের সম্পর্কে আপনার জিজ্ঞেস করছে তার বাবাকে। স্টুডেন্ট এখন মেডিকেল স্টুডেন্ট, মেডিকেল করছে। তো জিজ্ঞেস করছে যে আপনি ওই প্রিন্সিপাল গার্ডিয়ানকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কোথায় পড়াশোনা কোথায় করেছেন। তো বললেন যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করেছি। তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আপনি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়ছেন, আপনার কোন সাবজেক্ট? বললো হ্যাঁ আমার এই সাবজেক্ট। স্যার কথা ক্লিয়ার আসছে না কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমি স্যার। আপনার কথা খুব ভালো শুনতে পাচ্ছি। হোয়াট স্যার এভার আমি আদার্স স্যার শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা। তো তখন জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ আপনি কোন সাবজেক্টে পড়ছেন, পড়েছেন? বললো যে হ্যাঁ বাংলায় পড়েছি। তো উনি বলছে হ্যাঁ আমিও তো বাংলায় পড়েছি। কোন ব্যাচ? তো ব্যাচের কথা বললো। ঠিক আছে, তারপর বললো যে হ্যাঁ আপনি ওই ব্যাচে অমুককে চিনেন? বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন সে বলতে পারছে না। বলছে আপনি আমার সময় কোন ছিলেন? বলতে পারছে না। তো তারপরে যে আপনি কি আজকে গ্রাজুয়েট করেছেন এখান থেকে নাকি মাস্টার্স করেছেন? তারপরে কোয়েশ্চেন বললো যে হ্যাঁ আমি মাস্টার্স। আপনি রেগুলার মাস্টার্স করেছেন নাকি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছেন? কারণটা কি জানেন? কোয়েশ্চেনটার মানে হলো যে আপনি থেকে মাস্টার্স করেছেন অথচ আপনি ওই সময়ে কোর্স টিচারের নাম বলতে পারছেন না, কে কোন কোর্স পড়িয়েছে সেটা জানেন না। তার মানে কি আপনি আসলে প্রাইভেট শুধু পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। Sir, we can't hear you. হ্যালো তারা মনে হয় চলে গেছে নেটওয়ার্ক Disconnect প্রবলেম করতেছে। মেবি।
স্যারের সাথে আলোচনা হয়েছে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলছে, কারণ ওনার এখানে নেটে সমস্যা করছে বলে জানিয়েছে। Hello, hello. Yes, sir. Do Yes, you sir, hear we me can now? hear you. Hear you. Okay, thank you. Actually, I got disconnected. My Wi-Fi doesn't work. I joined with my handphone. Okay. Well, so what we were discussing? কি ডিসকাস করছিলাম? আমরা যদি কোর্স কোড এবং টিচার সম্পর্কে না জানি তাহলে তো প্রবলেম। এখানে ডিসকাস হ্যাঁ, করছিলাম। কখনো কখনো এটাও একটা প্রবলেম হয়ে যায়, যদিও এটা খুব ছোট ব্যাপার, কিন্তু ইন সাম কেসেস ইট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দিস মে বি বিগ। হাউএভার, এটাও যখন যে কোর্সটা করেন আপনারা এই কোর্সটা সম্পর্কে ভালো করে জানার চেষ্টা করবেন। এগুলোর ইনস অ্যান্ড আউট, মোটামুটি যেসব ব্যাপারগুলো আলোচনায় আসতে পারে সেগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, একটা কোর্স করা মানে এই না যে আমি শুধুমাত্র কোর্সটা কোনো রকম পাস করলাম, একটা গ্রেড পেলাম, এটা না। হ্যাঁ, এটার অ্যাচিভমেন্টটা এটা আমাদের হোল লাইফের সাথে যাতে কোনো না কোনোভাবে এটা কানেকশন তৈরি করা, সেখান থেকে বেনিফিটটা যাতে আমরা পাই সেই চেষ্টাটা আমরা সবাই করব। ঠিক আছে? হুম, আচ্ছা, ওকে। So how far we discussed uh, regarding identifying a research problem? Someone else should help me in presenting the slide. I cannot do it now. So anyone using computer can help us. তাদের মধ্যে কেউ কি কম্পিউটার ইউজ করছেন? স্যার, আমাকে 2 মিনিট সময় দেবেন। আচ্ছা, দেখি আমাদের জোনের 2 মিনিটে ফিরে আসুক।
আপনারা অন্য আর কেউ আছেন? Anyone else can present? Faria, you are using computer or mobile phone? Sir, I'm using laptop. ল্যাপটপ থেকে আপনি করতে পারেন, হ্যাঁ, you can share. শেয়ার করতে পারছেন? Sir, হ্যাঁ, sir, আমি পারবো। Sir, this slide? Yes. Sir, can you see the screen? Yes, I can see. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. So, yeah, Tanya was reading, right? Tanya, please. Carry on. ওকে স্যার। স্যার উপরের ইয়াটা সহ লিখতে, হেডলাইনটা সহ পড়তে হবে স্যার? No, it's all right. Only Determining the questions. জি স্যার। ওকে। Will your study fill a gap in the existing literature? Will your So, study what do replicate you understand by this? It means, will your study fill a gap in the existing literature? literature. It means, got the idea? Means your research will explore something new. Okay, that people want to know. Okay, that was missing in that area. So in that case, it can fill up the gap. Got the idea? So Yes, sir. always you have to think how your research can contribute something new. Then Will your study Next. replicate a past study, but read louder. Tania, Sir, read আমি একটু louder. জি। Will your study replicate a past study but examine different participants and different research sites? Okay. So will your study replicate past study? For example, okay, your research is focusing on the past study, means previously also it was studied, but you have different perspective. For example, you have different participants. Okay, people know about the assessment practices in CLT classes, but only know about university classes, but they do not know about primary schools. Okay, means primary level or maybe secondary level. In that case, you can conduct a research involving the primary school teachers. Got the idea? Or there are some studies, okay, that focused on urban areas. Okay, so you may focus on rural areas, means different research sites. Site means location. In that case, though the issue remains the same, but the focus is not the same because it involves different participants and different research sites. Definitely শহর এবং গ্রামের বিষয়গুলো এখানে হয়তো সেম নাও হতে পারে, as we see differences in terms of facilities, in terms of teaching quality, okay, right, teachers background. Got the idea? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then Will your study extend past research or examine the topic more thoroughly? extend, it may be the extension. Okay, so for example, you know that yes, in Bangladesh, CLT is not very successful and the research has been done, okay, this year. Okay. After 5 years, okay, people should know whether, okay, at that time CLT is successful or not. Or we have previous research, for example, 5 years back when CLT was not successful in the context of Bangladesh. Now this is the time for evaluation. So what is the current situation now? You see, so though you are focusing on the same topic,
Okay, but it will also add something new because you are examining the same topic more thoroughly this time. Is it clear? আপনারা কি সবাই বুঝতে পারছেন আমার কথা? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, ব্যাপারগুলো একটু খুব Yes, sir. ক্লোজলি আপনাদেরকে করতে হবে। হ্যাঁ, যেখানে বুঝবেন না ইউ ক্যান আস্ক মি, নো প্রবলেম। দেন Will your study give voice to people not heard, silenced, or not rejected in heard, society? silenced or rejected in Not heard. society. ঠিক আছে, মনে করেন আপনি কাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন? So for example you are talking about people in হাওর। হাওর চিনেন? হাওর বাওর ওই যে আপনার জি স্যার, হাকালুকি কিশোরগঞ্জ হাওর, আছে। ঠিক আছে, কিশোরগঞ্জ, তারপরে এই যে নেত্রকোনা, তারপরে হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হ্যাঁ, এই যে এইসব কান্ট্রিগুলো, এইসব এগুলো জেলাগুলো নিয়ে, ঠিক আছে। এখন ওইখানে হাওড়ের স্কুলগুলোতে টিচিং সিস্টেমটা কেমন, যেখানে 6 মাস স্কুল বন্ধই থাকে। So you do not know. So that's why probably as an educationist, as a researcher in this field, you want to know, so what is the teaching learning situation there? তাহলে ওই সময় ওইখানে এডুকেশনটা কি হয়, what the idea? অথবা in our society, for example, Hijra, okay, right? So they are rejected in the society. হ্যাঁ, আমরা তাদের সম্পর্কে তো জানতে চাই না, but you want to know how can you make their life more connected to the mainstream. Okay, তাদেরকে যে mainstream লাইফের সাথে কিভাবে তাদেরকে কানেক্ট করা যায়, as they are isolated from the society, as they are rejected in the society. That's it. So this is something new in that case, right? So the last one. Will your study inform practice? Will your study inform practice? So তাহলে তাদের জন্য যেখানে 6 মাস স্কুল বন্ধ থাকে তাদেরকে আপনি কিভাবে পড়াবেন? So definitely there may be something new. Okay, for example, now there is COVID. In COVID situation, how we can evaluate our students, how we can teach them effectively. এখানে আমরা শুধু অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে ছেড়ে দিলাম, ওরা কপি টপি করে সাবমিট করে দিল, তাহলে কি এটা কি খুব সাকসেসফুল হলো? না, তাহলে এখানে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। ইভেন আফটার সাবমিটিং দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, দ্য টিচার শুড অ্যারেঞ্জ সাম ভাইভা সো দ্যাট দে ক্যান ডিফেন্ড দেয়ার অ্যাসাইনমেন্ট। কি সেটা হওয়া উচিত না? যে আপনি তাহলেই বোঝা যাবে আপনি অ্যাসাইনমেন্টটা কি বুঝে শুনে করেছেন, আপনি কি কিছু শিখেছেন সেখান থেকে, নাকি শুধুমাত্র কাট কপি আর পেস্ট করেছেন। ওই একই জায়গা থেকে যদি কোশ্চেন করা হয় from that assignment, and if you can answer those questions, then the objective is achieved. কিন্তু দেখা গেল আপনি যা লিখেছেন সেটাও জানেন না, কি লিখেছেন সেখানে উত্তর কি আছে, কারণ আপনি শুধু কোন রকম কপি আর পেস্ট করেছেন, ঠিক আছে। সো সেক্ষেত্রে the objective is not served. তো তখন তাকে কি আপনি ভালো গ্রেড দিবেন নাকি খারাপ গ্রেড দিবেন? then you can easily decide যে না, সে তো জানেই না এইসব বিষয় সম্পর্কে, সো হয়তো কারো কাছ থেকে কপি করে বা অনলাইন থেকে কপি করে শুধুমাত্র দিয়ে দিয়েছে। Definitely you should not, as a teacher you shouldn't give them the good grades. So means practice will be suggested from the study. কারণ আমরা স্টাডি করে দেখছি অলরেডি যে না, বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বা এক সার্টেন নাম্বার অফ স্টুডেন্ট অথবা খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট নাম্বার, কিন্তু কেউ কেউ যে করছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। Some students are just submitting the assignment without even understanding the topic and they learn nothing. They only upload the assignments without learning anything from any course. Okay, so now how do you make it effective? So definitely, so you see, so if you study, definitely it will bring something new, it will give some new ideas, it will explore some new phenomena, and in that way it will contribute to the knowledge. Is it clear to all of you? সবার কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো? জি স্যার। Yes, sir. Is there any question? এখন for example a question is what is love? Do you think you should research on that? এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন, what is love? Sir, what is? এই যে দেখেন না একটা কোশ্চেন আছে, এর আগের স্লাইডে যান। আরিয়া
হ্যাঁ স্যার, এই যে হোয়াট ইজ লাভ। Yes, what is love? So, আম, do you research on that? স্যার এই বিষয়ে একটা রিসার্চ আমি করেছিলাম। করেছিলেন? Oh my জি God, স্যার। so talented. আর একটু এটা বলেন, what is your আহ, findings? আহ, আপনি কিভাবে করলেন ভাই? আপনার তো গার্লফ্রেন্ড বারবার চলে যায়, যাকে প্রপোজ আহ, করতেন চলে যায়। এর জন্য তো ভাইয়ারা তো স্যার ইন্টারেস্টেড এই লাভের জন্যই তো অর্থ আমি করেছেন, লিখি যখন যে এই বিষয়ে জন্যই তো মন চায় করেছেন। তখন সে ডেফিনিশন বিষয়ে ভাবে লিখি, বলে আর যে বোঝানো যায় বিষয়ে না। যে বিষয়ে লিখতে মন চায় সে বিষয়ে শেষ না হলে আমার অন্তরে শান্তি হয় না, তো লিখি আর কি। সেই লেখা আচ্ছা, থেকেই এখন আর কি এখন তো আপনি কোশ্চেন গুলো ব্যাকগ্রাউন্ড আসে এবং বলছেন, হ্যাঁ আপনি ফাইন্ডিংসটা বলেন প্লিজ। দিস ইজ দ্য সরি। ব্যাকগ্রাউন্ড অফ রিসার্চ, এখন ফাইন্ডিংসটা বলেন। আচ্ছা, আহ, ভালোবাসা সম্পর্কটা হচ্ছে মানুষের জীবনের একটি অংশ এবং সেটা আসে কতক্ষণ মানুষের সময় নেবেন আবেগ আপনি? অনুভূতি থেকে। কতক্ষণ সময় নেবেন জুনায়েদ? জি স্যার, কোনটা? এই ফাইন্ডিংসটা বলার জন্য কতক্ষণ সময় নেবেন আপনি? 8:30 লেগে যায়। মোর দেন সর্বোচ্চ আহ, আট 8 মিনিটের মতো। না না, এত সময় দেওয়া যাবে না আপনাকে, ম্যাক্সিমাম 5 মিনিটস। হ্যাঁ, 5 মিনিটস এর মধ্যে আমাদের সামনে এটা প্রেজেন্ট করেন প্লিজ। ঠিক আছে, আমি আরো কমিয়ে স্যার বলছি। 3 মিনিট বাড়ায়, এরকম করেন না স্যার, ওনার অনেক না না, কষ্ট। 5 মিনিটই করুক। হ্যাঁ, 5 মিনিটই করেন, কারণ আচ্ছা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় যে রিসার্চ কম্পিটিশন আছে, ঠিক আছে, এটার নাম হলো 3 মিনিটস রিসার্চ। এই এত 3 বছর থেকে 5 বছর যাবত যে রিসার্চ করে সেটা প্রেজেন্ট করতে হয় মাত্র 3 মিনিটে। যে এই অনলি 3 মিনিট। 3 মিনিটে, অনলি 3 মিনিটস। আপনি দেখেন অনলাইনে সার্চ করেন 3 মিনিটস রিসার্চ, এটা একটা কম্পিটিশনের নাম, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয় এটা। তো যে তিন ভালো একটা মিনিটে জিনিস ওই জানলাম স্যার। 3 বছরের রিসার্চ যে 3 মিনিটে করতে পারবে না, তার মানে সে আসলে জানেই না তার রিসার্চ সম্পর্কে ভালো। সে যদি জানে সে 3 মিনিটই বলতে পারবে, হ্যাঁ এই হলো আমার রিসার্চ। গট দ্য আইডিয়া? Yes, স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ বলেন। মূলত ভালোবাসাটা হচ্ছে মানুষের আবেগ অনুভূতি এবং সেগুলো বহিঃপ্রকাশ। আর ভালোবাসাটা আসে একের প্রতি অন্যের এই অনুভূতি থেকে। অনুভূতিগুলো হতে পারে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক থেকে, কিংবা যে কোনো প্রকার সম্পর্ক থেকে। একে অপরের ভালো জানাশোনার মাধ্যমে যে আবেগগুলো সৃষ্টি হয় সেগুলোকে আহ এবং সেগুলো বহিঃপ্রকাশকে লাভ বা ভালোবাসা বলে আখ্যায়িত করা হয়। তো খুব শর্ট প্রেজেন্ট করে ফেলেছেন, শেষ করে ফেলেছেন? জি স্যার। শেষ করেছেন? বুঝিনি। শেষ করে ফেলেছেন আপনি? না, সম্পূর্ণ কমপ্লিট করিনি। আচ্ছা হ্যাঁ বলেন। তো এক কথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয় এখনকার সময়ে মানুষ আহ, আপনি যদি স্যার দেখেন তাহলে বেশিরভাগই দেখা যায় যে বর্তমান সময়ে ভালোবাসার সম্পর্কগুলো টিকে থাকে না, কিন্তু আগের সময় যখন মানুষগুলো 19 যখন প্রেম করতেন, বন্ধুত্বের একটা ব্যাপার ছিল, তখন কিন্তু তাদের সম্পর্কগুলো আহ স্বীকৃতি পেত। এখন মানুষ স্বীকৃতি পায় না। এর মূল কারণ কি? তাদের ভালোবাসায় বা প্রেমের ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে ভেদাভেদটা আছে? কেন তারা এখনকার স্বীকৃতি পায় না, বা স্বীকৃতি পেলেও তারা কেন টিকে থাকতে পারে না? সেটা নিয়ে কিন্তু আমার রিসার্চ। না আপনি এখানে তো টপিক থেকে ডিরেলড হয়ে যাচ্ছেন, আমি একটু ইন্টারাপ্ট জি করছি আপনাকে। ভাইয়া। জি জুনায়েদ, আপনাকে একটু জি ইন্টারাপ্ট স্যার। করছি। আপনার টপিক ছিল হোয়াট ইজ লাভ, কিন্তু আপনি তো এক্সাম্পল নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। ইউ আর ফার, ওকে, সো ফার ফ্রম দ্য টপিক। আপনি শুরু করে একটা প্রথম ডেফিনেশন দিলেন, তারপর ইন শর্ট বললেন, ইন শর্ট বলে শর্ট আর বললেন না, এক্সাম্পলে চলে গেলেন। ভেরি ইনকোহেরেন্ট স্পিচ। আচ্ছা স্যার, এই সরি হ্যাঁ। এই যে ডিফারেন্সটা হয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আপনার রিকোয়েস্টটা। হ্যাঁ। কি এই আপনাদের কি ডিফারেন্সটা তাই মনে হচ্ছে? অডিয়েন্স কি বলে? স্যার, এই যে ডিফারেন্সটা হয়ে যাচ্ছে এটা থেকে ফিরে হ্যাঁ আসার জন্য কিন্তু আপনার রিকোয়েস্টটা করা। না, আমার এই কোর্সটা তো স্যার আমি পাবলিক বুঝতে স্পিকিং পারছি না, যে দিস কোথায় ইজ নট কোথায় আ পাবলিক একটু, স্পিকিং কোর্স। হ্যাঁ স্যার এটা বুঝতে পারছি যে কোথায় কোথায় আমার প্রবলেমটা আছে, এবং আপনার কোর্সটা যত করছি তখন
আমি বুঝতে পারছি যে কোথায় কোথায় আমি ডিফারেন্স পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা বলেন বলেন, 1 মিনিটে বলে ফেলেন, হোয়াট ইজ লাভ? স্যার বলেছি তো, লাভ মিনস না অফ আমরা বুঝতে পারি নাই, আবার বলেন, লাভ এটা রিপিট করেন 1 মিনিট। লাভ মিনস অফ ফিলিং known each other like as a friend or like as a family member or any other relation may be আপনার um, এই ডেফিনেশন খুবই খুবই দুর্বল ডেফিনেশন, ভেরি উইক। স্যার আচ্ছা উনি আর 2-4টা প্রপোজাল দেখ, তারপর বোঝা যাবে, এখন বুঝবো না তো, রিসার্চ আরো করুক ভাই, আপনি আরেকটু রিসার্চ করেন ভালো করে। ভেরি ভেরি উইক ডেফিনেশন, এই ডেফিনেশন দিয়ে আমি কাউকে ভালোবাসতে পারছি না, সরি জুনায়েদ। it's okay. বুঝতে পেরেছেন? এখন আপনি যদি প্রপোজাল দেখ, if you cannot define it properly, so how can you love someone? তাহলে কোয়েশ্চেনটা খুবই সহজ মনে হচ্ছে, খুবই সহজ কোয়েশ্চেন, বাট দিস ইজ নট সো ইজি টু এস্টাবলিশ। তাহলে এই সময়ে যদি আপনি লাভ নিয়ে যদি কথা বলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্ডাক্ট এ রিসার্চ টু ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ লাভ অর হোয়াট ইজ লাভ, তাহলে এই ধরনের রিসার্চে যদি আপনি করতে যান, so from the very beginning of the world, the definition what you have already got, you have to consult with all the definitions and you have to come up with a synthesis, okay, with an evaluation of all the definitions of research in this field. Is it true or not? True. True, sir. So is it very easy job or difficult job? Very difficult. Absolutely difficult. কত বছর লাগবে, কতদিন লাগবে চিন্তা করেন। অনেক বড় বড় ফিলোসফাররা এই লাভ কি এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারপরেও আপনারা বুঝতে চান না, মানুষ বুঝতে চায় না। ভালোবাসা কি এটা বোঝানো যায় না, যদি এত সুন্দর বোঝানোই যাইতো তাহলে এত সেপারেশন, এত ডিভোর্স, ঠিক আছে, সেটা তো হতো না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এগুলো হতো না স্যার। এত সহজ যদি ব্যাপার যদি হতো, যেমন আপনি যদি ল্যাবরেটরিতে H2O মানে এই যে পানি যদি বানাতে চান, তাহলে আপনি জানেন যে কি প্রপোর্শনে দিলে কি হবে। পৃথিবীর সব মানুষ যে কোনো জায়গা থেকে চেষ্টা করুক, একই রেজাল্ট আসবে। ট্রু অর নট? কিন্তু লাভের ডেফিনিশনটা এতটাই অবসকিউর, ওকে, সো কমপ্লিকেটেড, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্যাটস ওয়াই আমরা যেই লাভ কে ডিফাইন করি বা এটাকে প্র্যাকটিস করি, এক একজনের লাভের ধরনটা এক এক রকম হয়ে যায়। It's really difficult to maintain the love relationship. ওই যে বললাম যে মানুষের অনুভূতি, এক একজনের অনুভূতি এক এক রকম, সেজন্যই তার ব্যাখ্যা সংজ্ঞা আলাদা হয়, ডেফিনেশনটা আলাদা হয়। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আপনি তো বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা তাহলে। কারণ স্যার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এক কথায়, সেটা হচ্ছে সেটা আমার নিজস্ব আর কি দুটো যে ক্ষণকালীন ভালো লাগার আবেগ থেকে সৃষ্ট ভালোবাসা আবেগ শূন্য হলেই জরাকীর্ণ, ইহা লোহার উপর মরিচা পড়ার চাইতেও সংকীর্ণ। আবার বলছি, ক্ষণকালীন ভালো লাগার আবেগ থেকে সৃষ্ট ভালোবাসা আবেগ শূন্য হলেই জরাকীর্ণ, ইহা লোহার উপর মরিচা পড়ার চাইতেও সংকীর্ণ। কেন বললাম? যখনই একটা মানুষ অপর মানুষের সাথে রিলেশনে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ভালোবাসাটা দুর্দান্ত থাকে, দুর্দান্ত তখন থাকে যখন তাদের মধ্যে আবেগ থাকে এবং একে অপরের প্রতি ভালো লাগার কাজগুলো করে। যেমন এই মুহূর্তে যে আপনার ক্লাসগুলো আমি করছি, এর মূল কারণ কি? আপনার ক্লাসগুলো কিন্তু আমার স্যার ভালো লাগছে এবং আপনার কাছ থেকে শিখতে পারছি, সেজন্যই আমার, এবং আপনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদেরকে শেখাচ্ছেন, সেজন্যই আমরা কিন্তু আপনার ক্লাসটা করছি। যখন দেখা যাবে যে আপনার ক্লাসে সেরকম সুন্দর ব্যাখ্যা নেই বা আপনার টিচিং প্রসেসটা আমাদের কাছে তেমন ভুল লাগছে, তখন কিন্তু আমরা এমনিতেই লিভ নেব। হয়তো আপনি ক্লাসের মতো ক্লাস করে যাবেন, কিন্তু আমরা লিভ নেব। কারণ কি? ওখানে আমাদের ক্লাস করার যে আবেগটা বা যে ভালোবাসাটা ক্লাস করার, সেটা থাকবে না, তখন আমরা চলে যাব। তো এটাই যে মানুষে ততক্ষণ পর্যন্ত
ভালোবাসা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অনুভূতিটা থাকে। অনুভূতি শেষ, সবকিছুই চলে যাবে। যেমন একই জাতীয় পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও একটা একই ধাতব পদার্থ, আমরা সবাই জানি ধাতব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এই ধাতব পদার্থ যখন জংকার বা মরিচা দ্বারা আকৃষ্ট হয় তখন সেই ধাতব পদার্থকে আপনি যদি ওই চুম্বকের চাইতেও আরো শক্তিশালী চুম্বক দিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন, তাহলেও দেখবেন যে সেটা আর চুম্বক দিয়ে আকর্ষণ করে না। যদিও এই পদার্থটাই, এই ধাতব দণ্ডটাই আগে চুম্বককে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু সেটা আর আকর্ষণ করবে না। এর মূল কারণ কি? এটা এই ইতে আপনার মানে ধাতব পদার্থে আর মানে তেমন ভাবে যত্ন নেওয়া হয়নি, যে কারণে এটা মরিচা পড়েছে। তো এরকমই আমরা আমরা যদি সবাই আমাদের ইংলিশের স্টুডেন্ট, ফিজিক্সেররা। আমি সেভাবেই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি, কারণ ব্যাখ্যাটা না দিলে আপনারা বুঝবেন না। তো এই যে আপনার এটা হচ্ছে, তো এখানে আপনার লাভের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আবেগ, এবং আবেগের পাশাপাশি আপনার যে বিষয়টা দরকার সেটা হচ্ছে বিশ্বাস। তো বিশ্বাস ভেঙে গেলেই কিন্তু আপনার লাভটা চলে যাবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। Should I comment on the definition? ইয়েস স্যার। আমার মনে হয় যে এই বিষয় নিয়ে যদি এখন কমেন্ট করি তাহলে আপনার মিনিমাম আমাকে 1 ঘন্টা টাইম দিতে হবে। বেটার নট টু কমেন্ট অন দিস। তাহলে দরকার নেই। জি স্যার, লাভ নিয়ে কথা বললে তার শেষ হবে না, প্রশ্ন আসবে। হ্যাঁ, এত প্রশ্ন আসবে। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম এদের কথা, তো এটা বোঝা গেল হি হ্যাজ আ ভেরি ফিলোসফিক্যাল মাইন্ড। অনেক সুন্দর সুন্দর এলিজাবেথান পিরিয়ড, তারপরে হচ্ছে ওল্ড ইংলিশ, মডার্ন ইংলিশ, এবং আমি একটা সব কথা বলছি, জায়গাতেই লিসেন জুনায়েদ, আপনার একটা জিনিস একটু খুবই অবজেকশনেবল, আই মাস্ট সে, এটা হলো ইউ মাস্ট নট স্টপ দ্য স্পিকার জাস্ট, what should I say, violently or abruptly. বুঝছে? তাহলে এই যে ফোকাস লসটা, আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, আপনি আমাকে মাঝখানে জোর করে থামিয়ে দিয়েছেন উইথ ইওর ফোর্সফুল ভয়েস। তো এখন কিন্তু আমি লস্ট হয়ে গেছি, এটা কিন্তু ঠিক না। সো when you talk you must take the cue, ঠিক আছে? তা না হলে তো এটাও ঠিক হয়ে যাবে। জি বলেন। জুনায়েদ বলেন এখন। স্যার কি মাঝে শুনতে পেরেছিলেন নাকি না শুনেন? না না, শুনি নাই, সরি, আমি শুনতে পাইনি। বলেন। আচ্ছা, আমি বলেছিলাম যে বর্তমান সময়ে কেন মানুষ ডিভোর্সটা বেশি হয়, এর কারণ হিসেবে বলেছিলাম, ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছিলাম যে মানুষের মাঝে যখনই আবেগ অনুভূতি শেষ হয়ে যায় তখনই তাদের মাঝে আহ দূরত্বের সৃষ্টি হয়, এবং মনের দূরত্ব যখনই সৃষ্টি হয় তখনই কিন্তু তারা আহ মানে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা আসে, এবং তখনই কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্ত হয় যে তারা ডিভোর্স নেবে। কারণ কি, আমরা সবাই জানি যে ভালোবাসার মূল ভিত্তি হচ্ছে আবেগ অনুভূতি। যেমনটা হচ্ছে আপনি যে ক্লাসটা নিচ্ছেন আমাদের, তো আমরা কিন্তু আপনার ক্লাসের ব্যাখ্যাগুলো শুনছি, এটাই কিন্তু আমাদের আবেগ নিয়ে কাজ করছে যে স্যারের ব্যাখ্যাগুলো তো সুন্দর, তো আমরা স্যারের ক্লাস করতে পারি। তো যদি আপনার ক্লাস ব্যাখ্যাটা সেভাবে না হয় বা স্ট্রংলি না হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের মাঝে একটা থেকে যাবে যে আসলে স্যার তো সেভাবে পড়াচ্ছে না, বা আমাদের কাছে বোরিং লাগছে, তো আমরা এই ক্লাস করবো না, বা স্যারের মতো এই করুক, আমি ক্লাস করবো না, লিভ নিব। তো এক্ষেত্রে মূল বিষয় কি? মূল বিষয়টা হচ্ছে বিশ্বাস, আবেগ, অনুভূতি, যে স্যার ভালো পড়ায় এবং স্যারের ব্যাখ্যাগুলো আমরা সুন্দর। এই পয়েন্টে একটু থামি, হ্যাঁ জুনায়েদ, এই পয়েন্টে একটু থামি। কেন বলছি যে অনেকগুলো পয়েন্ট হলে আর কিছু কথা বলা যাবে না। আপনি যে পয়েন্টটা বলছেন যে এখানে শুধুমাত্র আবেগের ব্যাপার, সবসময় যে শুধু আবেগটাই ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। হ্যাঁ,
কেন আপনি আমার এই ক্লাসও করবেন যদি ইউনিভার্সিটির পলিসি যদি আজকে এরকম হয় যে আপনাকে 100% ক্লাস করতেই হবে, আর 100% ক্লাস যদি আপনি না করেন আপনাকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। Got the point? জি স্যার। Only the legal binding is there. That if you do not attend 100% classes, then you will not be given permission to sit for midterm or final exam, and you will not get the exit from the course. আপনি এইখান থেকে পাস মার্কও পাবেন না, কারণ আপনি পরীক্ষায় দেওয়ার সুযোগ পাবেন না ফাইনাল, সো আপনার এখানে সুযোগ নেই। যখন ব্যাপারটা এটা হবে তখন আপনার ভালো লাগলো কি খারাপ লাগলো, আপনি কি সেই জন্য ক্লাস করবেন নাকি আপনি অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য ক্লাস করবেন? বি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে তো স্যার বলা যাবে যে লাভের সংখ্যাটা হয়ে যায় যে জোরপূর্বক ভালোবাসা। হ্যাঁ, সেটাই বলছি যে লাভের ডেফিনেশন এরকম 17টা ডাইমেনশন আছে। যেরকম আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন এটার অনেক কাউন্টার আর্গুমেন্টস আছে, কাউন্টার জি স্যার, পার্সপেক্টিভ পাওয়া আছে, যাবে। ডাইভার্স পার্সপেক্টিভ আছে। আপনি বলছেন যে শুধুমাত্র ভালো না লাগলেই আপনি ক্লাস লিড করবেন, ইটস ইম্পসিবল। এটা ভালো লাগার কিছু নাই, আপনার ভালো লাগার দরকার নাই, আপনার এটা শিখতে হবে। পরীক্ষায় পাস করার জন্য আপনাকে এটা শিখতে হবে, আপনার ভালো লাগুক আর নাই লাগুক। বাচ্চাদেরকে ভালো লাগে পড়াশোনা করতে, ছোট বাচ্চাদের কয়টা ছোট বাচ্চার ভালো লাগে পড়াশোনা করতে? তাকে প্রথম মোটিভেশন দিয়ে জোর করে এটা করে ওইটা করে নানান রকম রিওয়ার্ড দিয়ে লেবিন চুষ খাইয়ে তারপরেই কিন্তু তাকে পড়াশোনা করাইতে হবে। ইয়েস অর নো? বি লজিক্যাল, ইয়েস স্যার, বি এটা করা রেশনাল। হয়। কেন এটা করা করা হয়? হয়। তাহলে কেন এটা আপনি করছেন? কেন আপনি ফোর্স করছেন? কেন করছেন? আহ, ও তো ভালো লাগা কি সেটা বুঝেই না, তার তো ভালো লাগে শুধু খেলতে। এখন তাই তাই বলে কি তাকে আপনি স্কুলে পাঠাবেন না? তো তাকে আপনি কতটা ফ্রিডম দিবেন? যে বললো না আমার ভালো লাগে না স্কুলে যেতে, আপনি অ্যালাউ করবেন যে ঠিক আছে বাবা তোমার যেহেতু ভালো লাগে না তোমার স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই? আপনাদের কারো কি ছেলে মেয়ে আছে? এনিওয়ান? বা ছোট এরকম আছে কারো বাসায় আহ, আমার এরকম ভাগ্নে ছোট দুটো বাচ্চা? আছে। হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ, তো এখন যদি তারা যদি স্কুলে যেতে না চায় তাহলে আপনি অ্যালাউ করবেন না, রাইট? যে না ঠিক আছে যাওয়ার দরকার নেই, ওর যেহেতু যেতে চায় না, আপনার বোনকে বলবেন যে দরকার নাই, পাঠানোর দরকার নেই, কি দরকার, ও তো চায় না যেতে। কিন্তু এটা বাস্তবে করা হয় না। হ্যাঁ, এটা করা হয় না, কিন্তু বাচ্চা তো এটা ভালোবাসে না। দের ইজ নো লাভ দেয়ার, দের ইজ নো ফিলিং ফর স্টাডি। দেন আপনার যে ডেফিনেশন অনুযায়ী তো তার মধ্যে তো কোনো লাভ নেই। লাভ ফর, দের ইজ নো লাভ ফর স্টাডি, ফর এডুকেশন, কোনো ফিলিং নাই। তো তাই বলে কি আপনি এটা ছেড়ে দিবেন? এখানে স্যার মূল বিষয়টা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছোট বাচ্চারা কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না যে তাদের একটা সামনের দিনে একটা ভালো একটা পজিশন দরকার, ভালো একটা ইয়ে দরকার, সেটা বুঝতে পারছে না। তো তারা খেলাধুলার মাঝে কিন্তু লিপ্ত থাকে। তো তাদেরকে কিন্তু বোঝানো হয়, যেটা করা হয় আর কি, তাদেরকে বোঝানো হয় যে তুমি যদি পড়ো তাহলে তুমি আহ, নিজে আহ, এ, নিজের জন্য করতে পারবে এবং যারা দরিদ্র আছে তাদেরকে শুনেন সহযোগিতা একটা করতে গল্প পারবে। শুনেন, একটা আর গল্প যদি শুনেন। আর যদি না পড়ো তাহলে তাদের মতো তোমার অবস্থা হবে, এটাই কিন্তু বোঝানো হয়। পড়াশোনা একটু কমই করি, একটু গল্প করি, হ্যাঁ? হ্যাঁ, আচ্ছা, গল্পটা হলো এক বাচ্চাকে জি স্যার, বাবা মানে মা খুব মোটিভেশন দিচ্ছে। হ্যাঁ, জি স্যার, বাবা মা এটাই খুব করা হয়। মোটিভেশন দিচ্ছে যে তুমি যদি খুব ভালো পড়াশোনা করো, খুব ভালো পড়াশোনা করলে কি হবে, তুমি এরকম বড় ডাক্তার হবে, আর বড় ডাক্তার হলে তোমার এরকম বাড়ি গাড়ি, তোমার নেম ফেম সব কিছু হবে। ঠিক আছে, বাচ্চা খুব মোটিভেটেড হয়েছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি যদি অনেক বড় ডাক্তার হতে তখন পারি তোমার অনেক, অনেক খেলনা হবে, তুমি হ্যাঁ খেলনা নিয়ে আরো খেলতে সব পারবে। সবকিছু, হ্যাঁ এগুলো যত রকম মোটিভেশন আছে সব পজিটিভ মোটিভেশন তাকে দিয়েছে, বাচ্চাও কিন্তু ওই পড়াশোনা খেলনা শুরু কিনতে করলো। কিনতে তার নিজেরই আবার ট্যাবি গুলো আসে, চলে আসে। তো তাদের খেলা দেখতে দেখতে টাইম পাস হয়ে যায়। শোনেন, তো পরে এখন সে স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। হ্যাঁ, এখন ডাক্তার হওয়া তো অনেক দেরি, এমবিবিএস করতে হবে, এই করতে বড় ডাক্তার হতে হলে আরো হায়ার পড়াশোনা করতে হবে। তো এখন মাত্র স্কুলে গিয়েছে, স্কুলে একদিন যায়, 2 দিন যায়, স্কুলে মায়ের খায়, পড়া পারে না মায়ের খায়, তারপর ক্লাস ওয়ার্ক করতে পারে না মায়ের খায়। তো প্রতিদিন শুধু কি হচ্ছে, সে মার খাচ্ছে। ঠিক আছে,
বুঝতে পারছেন? প্রতিদিন শুধু কি খাচ্ছে? আঘাতের পর আঘাত, ব্যথাঘাত আঘাতের পর যেটাকে আঘাত, বলে। ব্যথাঘাত। হ্যাঁ, প্রতিদিন শুধু মার খাচ্ছে। তো এখন একদিন ওই বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে তার বাবাকে বলতেছে, বাবা তুমি তো আমাকে বলেছিলে যে আমি যদি ভালো পড়াশোনা করি, ভালো ডাক্তার হবো, এরকম সব সুযোগ সুবিধা পাবো। আমি তো শুধু দেখছি মার আর মার, মার ছাড়া আমার কপালে আর কিছু জুটছে না। বুঝতে পেরেছেন? সো এই যে আপনি যে লাভ যেটা বলছেন, এটাকে ডিফাইন করছেন, এটা এত ব্যাপক, এত ডাইমেনশন আছে। ঠিক আছে, লাভের যে কত রকম ডাইমেনশন আছে, যতক্ষণ আপনি সবগুলো ডাইমেনশন আপনি বুঝতে না পারছেন, শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল ডাইমেনশন দিয়ে যদি আপনি মনে করেন ইট উইল না এমব্রেস স্যার, অল দ্য এক্ষেত্রে ফিলোসফিজ, ইট উইল কভার everyone, it will never be inclusive. So now let us connect it with research. So when you conduct a research, you have to be very voracious reader. You have to be very conscious about all of your words, the ideas, the perceptions, okay, the perspectives that you are using in your research, because it may not be acceptable to other people. So that's why very strong justification is necessary. And for that reason, you have to justify each and every point with proper philosophy, theory, okay, with proper study result, means from the previous study, so that the people, rational people, okay, can justify this, can agree with your argument. বুঝতে পেরেছেন? ইন শর্ট, সিম্পলি কি বোঝাতে পারলাম? খুব সিম্পলি, আপনারা যদি রিসার্চ যদি করতে চান তাহলে কি করতে হবে? মিনস এই ফিল্ডের যে জিনিসগুলো আছে, পড়াশোনা আছে, ফিলোসফি আছে, লাভ নিয়ে কে কি বলেছে, ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল দ্য ডেফিনেশনস, and considering all the definitions, you have to come up with new definitions if you really want to give a new definition, and it must be justified, it must be acceptable. তা না হলে it must be rejected, it will have no importance. You will only produce a new definition, but that definition will have no value. People will not embrace it at all. Is it clear? And it will be no contribution. Though this is something new, but it will have no contribution. বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? Yes, sir. Okay, fine. So then go to the next slide. Faria is presenting. Faria, or you can stop the presentation. I can present now. I am ready now. Okay, sir. Hope that you can see now. Well, so how research problems differ for quantitative and qualitative research? Okay. I think I should not discuss these. We made some differences between qualitative research and quantitative research last class, right? Junaid, Faria, you were present. Mobina? Yes, sir. স্যার আছে। Okay. So shortly, okay. তারপর একটু বলি, আপনারা অনেকেই যারা নতুন আছেন, একদম লাস্ট ক্লাস মিস করেছেন, তাদের জন্য কিছু ইফেক্টিভ হতে পারে। Okay. So Tania, would you like to continue, please? How research problems differ for quantitative and qualitative research? Tania Akhtar? Tania, do you hear me? Well, Faria. Better you read. Faria. Use quantitative research if your research problem requires you to measure variable, assess. Sir, stop করবো আপনি? Okay, so read it first, then I will explain. Okay. Assess the impact of this variable on an outcome. Test theories of broad explanation. Apply result to a
large number of people. Okay, so as you know that quantitative research usually involves a large number of people, large number of participants. Okay, if you want to test any theory, okay, or any broad explanations that is commonly accepted by the people, by the society, so in that case you can do quantitative research. Means the main purpose of quantitative research is to over generalize or make generalization. Is it clear? In general, মানুষ কি মনে করে? Okay, so that general view you can get. Or if you want to measure variables, different variables, আসলে ব্যাপারটা কি? বেশিরভাগ মানুষ কি মনে করে? Okay, got the point? Or assess the impact of these variables on an outcome. Okay, so if you want to find out any relationship among the variables, okay, variables means among the different points that are related to your topic. Okay. Then what is the focus of qualitative research? So qualitative research usually focuses on getting detailed information about a few people or research sites. Okay, so do you think the focus is the same or different? As you see, quantitative involves a large number of people. However, Yes. qualitative involves only a few people, very small number of people. Yes. Okay, very small number of people, and maximum is 40. So 1 to 40. For qualitative research, the maximum participants are 40 and minimum 1. একজনকে নিয়েও research করা যায়. Have you got the idea? This is very important to know. Yes, sir. Yes. For Yes, qualitative research, you can research on a single person. For example, you want to know why our PM is successful in the political arena. Okay, so single one. শুধুমাত্র একজন PM এর লাইফ নিয়ে আপনি স্টাডি করতে পারেন. This is enough because you want to get the detailed information, okay, about the PM, Prime Minister, okay, or the President, whatever. So because you want to give us the detailed information about that person. Got the point? Okay. Then general theories based on participants' perspective. You can also develop theories. You can generate theories from different people, okay, based on participant perspective. কে কি মনে করছে? So new theory may come out from the observation by interviewing different people, okay, or you can assess a process over time. Okay, so 10 বছর আগে কি ছিল, 10 বছর পরে কি হয়েছে, এখন কি হলো, qualitative development হলো কিনা. So you can compare and contrast. Okay, for example, the education, okay, in 2021 and 2001, 20 years পরে এডুকেশন কোথায় আসলো, এখন কেউ কারো চেহারাই দেখা যায় না, তাই না? অথবা 5 years back or pre-COVID and post-COVID. Pre-COVID education systemটা কেমন ছিল? It was completely on campus, right? Now this Yes, is sir. online. Okay, so if you compare and contrast, okay, the teaching learning system pre-COVID and post-COVID, okay, or during COVID, so definitely you will get significant difference, right? So it can be a qualitative study. So learn about the views of the people you plan to study. So people view. আপনার মতামত জানতে চাই আমি। Junaid's definition জানতে চাই. For example, he has given his own definition. Okay, definition of love. Okay, with some marvelous examples, with some metaphors. Okay, with some images. Okay, rustic iron. ঠিক আছে, মরিচাযুক্ত আয়রন দিয়ে সে সুন্দর একটা ডেফিনিশন তার মতো করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, where feeling is predominant, যেখানে সে ফিলিং কে, অনুভূতিকে, আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছে। হতে পারে that can be also acceptable because he has explained his emotion, his feeling, his perception in his own ways. You may have different ideas, right? Got the idea? So these are usually focused in qualitative research. Now 5 elements of a problem statement. Okay, so topic, you see, from topic to research problem, from research problem, then you have to justify the research problem, and after that deficiencies in the evidence, then relate discussion to audiences. So how can you do this? So topic means subject area. Topic means
subject area. For example, online education, online learning, okay, or distance learning, as we discussed. Okay, research problem. Research problem focuses on the concern. Okay, you see, a problem or something that needs a solution. So if there is any problem, it needs solution. Okay, so means it focuses on the issue and justification for the problem. So how can you justify the problem? Evidence from the literature. Literature, as I told you, literature means all the existing information, and then evidence from practical experiences. Okay, from your practical experience, you can also give some examples. ঠিক আছে, জুনায়েদ যদি নিজের লাইফ এক্সপেরিয়েন্স থেকেও যদি বলে, সেটাও নট ব্যাড। ওকে, যেমন সে একটা টার্ম ইউজ করেছিল লাস্ট ক্লাসে প্রবাবলি, that he is not a love material, he is an arranged material, right জুনায়েদ? Yes, sir. Yes. তো দেখেন, আপনাদের প্রতিটা বিষয় কিন্তু আমি মনে রাখি, আপনি ক্লাসে কি বলছেন, কি করছেন, প্রত্যেকটা ব্যাপার কিন্তু মনে রাখি। Means I really cared you. আপনি কি বলছেন, কেন বলছেন, I analyze those, I try to justify those. Got the point? Deficiencies in the evidence. So in the body of evidence, what is missing? So you have to identify. So, and that missing part must be fulfilled by your research. What do we need to know about, need to know more about? Got it? So if you say that we have got thousands of definitions throughout the development of human civilization, but we have not got a comprehensive definition of love. So I would like to give a comprehensive definition of love that covers everything. তখন আপনি একটা definition দিলেন। First you have to prove that other definitions are not comprehensive, not inclusive. Got the idea? আপনারা কি বুঝতে পারছেন? Yes, sir. So how will addressing what we need to know help researcher? I mean, how your research will help the future researcher or educators, okay, policymakers, individuals such as those in the study. Okay, so if you can relate the discussion to the audience, then your research is very important. So advancing the topic is introduced in the first paragraph. So when you start writing, so you have to remember, you have to introduce your topic in the first paragraphs, first few paragraphs. Okay, after first general idea, then specific idea, like a funnel. Funnel সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে তো, right? Funnel, do you know funnel? Funnel চেনেন আপনারা? Do you know the funnel approach? Yes, sir. Funnel approach কি? Funnel কি? Funnel দিয়ে কি করি আমরা? Funnel সম্পর্কে ধারণা আছে? কথাই বলে না। সবাই ওয়েট করছেন যে কে কথা বলবে? আপনারা সবাই স্যার, ওয়েট করছেন ভুলে কে গেছি কথা আমি। বলবে? জানি না ফানেল কি। ফানেল কি জানেন না? ও স্যার, এখন অবধি জানি না, হয়তো বলার পর জানবো, এমন কিছু। স্যার, এটা তো আর এটা কি ওই যে তেল ঢালে যে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা এত কনফিউজ থাকেন কেন? স্যার, ইএলটির মধ্যে ওই তেল ঢালার জিনিস আসবে কিভাবে বুঝতাম স্যার? এই জন্য কনফিউজ ছিলাম। এলটির মধ্যেই তেল ঢালার জিনিস আসবে, দেখেন কিভাবে আসে। এটাই তো নলেজ, যে নলেজ যে কত কিছুকে কভার করে। স্যার, এটা দেখতে পাচ্ছেন? ইউ সি, স্যার। ইয়েস স্যার। এই যে তেল ঢালার কুপি যেটা বলে, স্যার, এটা ফিজিক্সে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কাচের হ্যাঁ, ফানেলটা। হ্যাঁ, কি কাচের ফানেল? হ্যাঁ,
So now, do you know what is funnel approach? স্যার এর বাংলা আরেকটা আবেদনিক শব্দ আছে কর্ক বা কোন কোন বলেও আমরা জেনে থাকি এটাকে। এই যে দেখেন রিসার্চেও ইউজ হয় এটা, হ্যাঁ, ফানেল অ্যাপ্রোচ ইন রিসার্চ। বুঝতে পেরেছেন? এই যে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ফানেল অ্যাপ্রোচ, হ্যাঁ, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ফানেল অ্যাপ্রোচ। দেখছেন তেল ঢালার জিনিস কিভাবে আসলো এখানে? দেখছেন এই যে কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ ফানেল অ্যাপ্রোচ দেখলেন কিভাবে আসে? জি স্যার। লাবণ্য লাবণ্য ওকে গট ইট। তার মানে কি প্রথম আপনি শুরু করেছেন, এর মানেটা হলো শুরু করছেন উইথ সাম ব্রড আইডিয়া, হ্যাঁ, জেনারেল আইডিয়া, ফ্রম জেনারেল টু স্পেসিফিক, ফ্রম জেনারেল টু Specific. specific. First you will start with general research question, then okay, collect data, okay, then narrower research question, collect data, narrower research questions, then আপনি কনক্লুশন বলবেন আপনি কি নিয়ে রিসার্চ করবেন। মানে আপনি শুরু করবেন অনেক ব্রড একটা জায়গা থেকে, কিন্তু আস্তে আস্তে ন্যারো ডাউন করতে 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 একেবারে স্পেসিফিক জায়গাটাতে চলে আসবেন। ঠিক আছে? আমি কি শর্টলি বোঝাতে পারছি নাকি আরো বেশি এক্সপ্লেইন করতে হবে? কাইন্ড অফ গুগল ফর্মের মতো, যখন আমরা ফর্মটা ফিল আপ করি আমরা এই ধরনের একটা প্রসেস দেখতে পাই আর কি। এই ধরনের প্রসেস দেখতে পান? যেমন দেখা যায় যে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় মেল অর ফিমেল, দেন এজ লিমিট, দেন আস্তে আস্তে হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট হতে থাকে, একটু ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস টাইপের হয় আর কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, আপনি ঠিক বলেছেন। You see, so আপনি introduction লিখছেন, হ্যাঁ, look at this introduction, then very general information related to the topic, okay, then awareness, attitude or behavior related to the particular issues, then attitudes specific to the targeted objectives and constructive suggestion for improvement. That is funnel approach. হ্যাঁ, এটাকে অনেক ভাবে ইন্টারপ্রেট করা যায়, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? ওকে, তো কি যে জানতে হয় এক রিসার্চ করতে গেলে, মাথাটা আপনাদের খারাপই হয়ে যাবে। খারাপ হয়নি তো এখনো? এখন তো খারাপ হয়নি না? হতে পারে। স্যার হচ্ছে স্যার অন দা ওয়ে। আচ্ছা, তার মানে কিছু শিখছেন, রাইট? অন দা ওয়ে হলে কিছু শিখছেন, তার মানে কিছু ঢুকছে তাহলে। ইয়েস স্যার। আই এম হ্যাপি। মাথা কিছু খারাপ হচ্ছে মানে কিছু জিনিস শিখছেন। ওকে, সো the topic is introduced in the first paragraph, then ওই যে প্রথম very general, the topic includes general subject matter, huh? Firstly general subject matter, okay, so then the topic must be introduced with general ideas to the reader, okay, so that the reader can relate to it, okay. Then the narrative hook should be the first sentence of the study. Then what is the function of the narrative hook? Causes the reader to pay attention, elicits the emotional response from the reader, and it causes the reader to continue reading. So it should be interesting. ঠিক আছে? যেটা ওই যে জুনায়েদ বলছে যে যদি ইন্টারেস্টিং না হয় তাহলে এটা আমার কি করবে না, আমাদের ক্লাস করতে ভালো লাগবে না। ঠিক আছে? শুধু আইনের মারপ্যাচের কারণেই হয়তো ক্লাস করব। ওই যে আপনার রিলেশনশিপ, ঠিক আছে, চলে যাচ্ছে না, কখনো কখনো রিলেশনশিপ লাভ আছে এটা বোঝানো দরকার পড়ে, কেন? যদিও মন থেকে পছন্দ করে না, বাট এটা বোঝাতে চায়, কারণ যখনই বলবে যে আমি পছন্দ করি না তখনই সেপারেশনের বিষয়টা আসবে, আর তখন এই যে নানান রকম ম্যাটেরিয়াল যে ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলোর একটা ইস্যু আছে, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হতে পারে, বা 1 কোটি টাকা হয়েছে আপনার মনে করেন ব্রাইট প্রাইস, ঠিক আছে, এখন যদি এই মুহূর্তে আপনি সেপারেশনে যান তাহলে 1 কোটি টাকা দিয়ে দিতে হতে পারে, চিন্তা থাকার দরকার কি? বলি যে না সব ঠিকই আছে, so I should not express my true feeling. বুঝছেন জনের? Sometimes you may get the false feeling also. Information that can be included in the narrative hook. So how can you do this? You can provide statistical data, okay, a provocative question, need for research, and then intent of the study. কি কি দিবেন? এটা কি
আমরা 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব। Is it all right? Yes, sir. Okay. So how can you establish it? You can give statistical data. অন্যান্য স্টাডি থেকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দিতে পারেন। A provocative question, যে কোশ্চেনটা সবাই চিন্তা করবে, it will draw the attention of the audience. Need for research, এটা কেন এটা ইম্পর্টেন্ট, means justifying and intent of the study, আপনার স্টাডির পারপাস, এই বিষয়গুলো কোথায় থাকবে? in narrative book. Is it clear? So then you will state the research problem. So introduce the problem in the opening paragraph, then identify an issue. কিভাবে ইস্যুটা আইডেন্টিফাই করবেন? রিসার্চ বেসড রিসার্চ প্রবলেমস। আপনার প্রবলেমটা যে বলবেন এটা কিন্তু রিসার্চ বেসড রিসার্চ প্রবলেম, এমনি এমনি না আপনার মনে হয়েছে এটা একটা ইস্যু, এটা না, রাদার ইট ইজ বেসড অন আদার রিসার্চ, অন্য যে যত রিসার্চ হয়েছে পৃথিবীতে সেইগুলোর উপর বেস করে আপনাকে বলতে হবে। সেগুলো কোথায় পাবেন? From where you may get those? Google Scholar. Internet. হ্যাঁ, গুগল স্কলার, ঠিক আছে, গুগল না, গুগল স্কলার। ইউ উইল সার্চ ইন গুগল স্কলার এবং সার্চ করলে কি পাওয়া যাবে আপনি বুঝতে পারবেন। দেন প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস, আপনার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম তৈরি করতে হবে, এন্ড রেফারেন্স দ্য প্রবলেম ইউজিং দ্য লিটারেচার, সেগুলো করতে হবে। গট দ্য আইডিয়া? And then justify the importance of the research problem. So justification based on what other researchers have found. আপনার অন্য রিসার্চাররা এই বিষয়ে কি পেয়েছে, লাভ নিয়ে তারা কি বলেছে। Then justification based on your workplace or personal experience. What is your personal experience? Okay, so justification based on the experience others have had in their workplace. Okay, and then identify deficiencies in the evidence. What do we still need to know? What else do we need to know to improve the practice? And then you have to identify the audience. How can you identify the audience? Ask the following question: who will profit from reading my study? Other researchers, practitioners, policymakers, participants group, for example, parents, administrators, or other teachers. Then you finally write the statement of the problem section. Include one paragraph for each of the 5 elements. Okay, ওই যেগুলো আমরা বলেছিলাম এর আগে। So statement of the problem এ কি কি থাকবে? Can you remember those 5 elements? The flow chart. Then heavily reference this section to the literature, এবং এগুলো প্রত্যেকটা কি দিতে হবে? You have to give the reference to your ideas. কিসের বেসিসে আপনি বলছেন? So provide statistics to support trends. এমনি বলে দিলেন সেটা কিছু হবে না। So from where you got the ideas, you have to always give the reference to your ideas and use quotes from participants in moderation. For some cases you have to quote also an example of the flow of the ideas in problem statement. এই যে জিনিসগুলো থাকবে, what are they? Subject area, then research problem, justification for research problem, deficiencies in the evidence, and relating the discussion to an audience. For example, subject area is parents' role in promoting access to college, and your research problem is concern or issue a problem. For example, need for better access for students of color, মানে ওই যে different colored student, হ্যাঁ, black, white, এর মধ্যে কোনো difference আছে কিনা, discrimination আছে কিনা, evidence from the literature. Past literature has documented poor attendance. Okay, then in this body of evidence, what is missing or what do we know? Need to evaluate how parents can promote access, parents can motivate them. Then relating the discussion to audience, what can be done here? You see, parents can better access their role, means they have their role. Then counselors can better involve parents, and then colleges can better work with parents. Got the idea? Got the idea? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now you see, আমি একটু খুবই শর্টলি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো in a minute. কঠিন জিনিস না, ভালো লাগে এসব করতে, দেখতে ভালো লাগে এগুলো। কি হবে রিসার্চ করে, কোনো লাভ আছে? কথা বলেন, আছে, লাভ আছে কি এই কোর্সে পাস করার জন্য? এছাড়া আর কোনো বেনিফিট আছে? জ্ঞান আহরণ করা যাবে। কি জ্ঞান? জ্ঞান দিয়ে কি হয়? Look at this. Okay, অজানা অনেক কিছুই জানা যাবে যদি আমরা রিসার্চ করি। আচ্ছা, গুড। সো এই যে গুগল স্কলার, যারা কোনোদিন সার্চ করেন না আমার সাথে সাথে একটু করতে পারেন, হ্যাঁ, those who are using laptop, okay, or
ফোন ইভেন ওইখানেও করতে পারেন। হ্যাঁ, সার্চ স্যার গুগল এখানে একটা স্কলার। প্রশ্ন আছে আচ্ছা, প্রশ্নটা কি আমি এটা স্যার। দেখাই তারপরে করেন? হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। সো গুগল স্কলার দেখেছেন? দেখা যাচ্ছে তো আপনার নাকি? আই ক্যানট সি হ্যাঁ নাও। স্যার যাচ্ছে। জি স্যার হ্যাঁ, দেখছি। কারণ আমি ফুল স্ক্রিন দিয়েছি তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। ফর এক্সাম্পল নাও, কি বলছিলাম? অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসেস, রাইট? ওকে, অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসেস। So how many articles have you found in assessment practices with a single click within, okay, 0.0 seconds, 0.07 seconds? এই তো মাইক্রো ন্যানো সেকেন্ডস এর মধ্যে আপনি কত আর্টিকেল পেয়ে গেছেন? কাউন্ট দিস। ফারিয়া একটু কাউন্ট করেন তো। স্যার কি কাউন্ট করব? 1 2 3? ইউ সি কাউন্ট। স্যার আমি তো এখান থেকে ল্যাপটপ থেকে করতেছি না, আপনারটাই না না, দেখি। আমারটাই বলেন। ও কত আচ্ছা পরিমাণ? এই যে কতগুলো আর্টিকেল পেয়েছে স্যার, আমি দেখতেছি না। দেখতে পাচ্ছেন না? না স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি এই না। আমার পেজ কি শেয়ার হচ্ছে না আপনাদের সাথে? স্যার হচ্ছে, বাট দেখতে আমি পাচ্ছি। স্যার হচ্ছে। 42,70,000। স্যার কোথায় এটা? মানে আমি কেন ফাইন্ড আউট করতে? 40 স্যার 42 হাইলাইট লাখ। করে দিয়েছি। এই যে হাইলাইট করে দিয়েছি, এই যে দেখেন আমার মাউসটা যেখানে। হ্যাঁ, 42,70,000 ও আচ্ছা রিসার্চ আচ্ছা হয়েছে। আচ্ছা আপু আচ্ছা একটু আচ্ছা। জুম করেন, জুম করে দেখতে হ্যাঁ, পাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে ঠিক পেরেছি। আছে। রিগার্ডিং হ্যাঁ। অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস, এখন আপনি কি নিয়ে করবেন বলেন? কি এটা খুব ইজি কাজ খুঁজে বের করা? স্যার হ্যাঁ। হ্যাঁ, একটা দুইটা রিসার্চ হয় নাই, কি পরিমাণ হয়েছে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস নিয়ে? হিউজ। 42,70,000 শুধু এটা গুগল স্কলারে। এর বাইরে আরো প্রফেশনাল সাইট আছে, সেখানেও আছে। So now just you imagine. Okay, now এখানে আমরা একটু কমিয়ে দেখি, এত পড়া তো সম্ভব না। Only since 2021 let us filter this. Even 65,700 রিসার্চ হয়েছে। হ্যাঁ, ওকে, গট দ্য আইডিয়া? কমে গেল। হ্যাঁ, অনলি 65,000 এ চলে আসছে। ইভেন ইন 2021 এই পরিমাণ রিসার্চ পাবলিশড হয়েছে। ক্যান ইউ ইমাজিন? 2021 সব পাবলিশড হয়েছে। এত পরিমাণ রিসার্চ হচ্ছে প্রতিদিন, এভরি ডে। অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসেস ইন সিএলটি classes. Note down the figures. হ্যাঁ, এখন কত আছে সাবরিনা? সাবরিনা কি আছে ক্লাসে? 65,007? Yes, sir. Okay, now I have given only assessment practices in CLT classes. Okay, so quote unquote. Now you see how many? No research directly match with this. তার মানে এই ধরনের রিসার্চ খুবই কম হয়েছে। হ্যাঁ, so unquote this. Okay, now you see 65,000 থেকে কত এসেছে? 1880. Only 1880. আরো কমাবো। হ্যাঁ, assessment practices in CLT classes in Bangladesh. Now how many? 267. 267. এইটা পড়া সম্ভব নাকি? এই পর্যন্ত পড়া সম্ভব, তাই না? 47 লাখ তো পড়া সম্ভব না। সম্ভব না স্যার, না। এটা So, পড়া কিন্তু এই সম্ভব। Genius বাঙালি। 267, হ্যাঁ 267 হয়তো পড়া সম্ভব। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন সর্ট বাই ডেট অনুযায়ী দেখেন। হ্যাঁ, একেবারে লেটেস্ট। ওয়াও, অনলি 2। ঠিক আছে। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস ইন ক্লাস 9, আরো স্পেসিফিক দেখেন। অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস একটা ব্রড এরিয়া, কারণ অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস তো সারা ওয়ার্ল্ডেই হচ্ছে। আবার অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস কোথায়? সিএলটি ক্লাসে। সেখানে আরেকটু ন্যারো ডাউন করলাম। তারপরে কোথায়? এটা বাংলাদেশে। সো বাংলাদেশের আবার কোন জায়গায়? ক্লাস 9 এ শুধুমাত্র। আরো স্পেসিফিক, ইউ সি। সো ইন দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান ন্যারো ডাউন। এই যে ফানেল অ্যাপ্রোচটা এখন বুঝতে পারছেন?
জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এই যে ফানেল অ্যাপ্রোচ, তেলের কুপি কেন নিয়ে আসলাম, রান্নাঘরের জিনিসপত্র কেন নিয়ে আসলাম এখানে? কে জানি বলেছিল এটা? লাবণ্য। লাবণ্য, you get it now? সো এখন আপনি যদি সেকেন্ডারি কি লেভেল নিয়ে আর হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল নিয়ে যদি এ করেন তাহলে দেখেন, সো এটা পড়তে পারেন বা এটা পড়েন, এটাও ডিরেক্টলি দেখেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস ইন ক্লাস 9, এটা আপনি পড়েন, পড়লে আপনি দেখবেন এখানে অনেক আইডিয়া হয়তো পেতে পারেন, রাইট? সো নাও লুক এট দিস। সো দিস ইজ আ থিসিস, ওকে? সো থিসিস থেকে আপনি কি দেখবেন যে সে অনেক কষ্ট করে কাজকর্ম করেছে, রাইট? সবই লিখেছে। আর আপনি কি করবেন? আপনি এখান থেকে খুব চালাকি করে চুরি টুরি করবেন, হ্যাঁ? সো চুরি বিদ্যাটাই শিখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ? কিন্তু ওয়াইজলি চুরি করলে কোনো সমস্যা নেই, সবাই চুরি করে, বাট ওয়াইজলি করতে হবে। গট দ্য আইডিয়া? জি তো স্যার। ওয়াইজলি যদি করেন, প্রপারলি সাইড করে, তখন এটা চুরি বলবে না কেউ, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আপনার চুরি যাতে না হয় সেই দেখেন। নাও উই সি দ্য রেফারেন্সেস। এই যে এই ভদ্রলোক আপনার কাজটা সহজ করে দিয়েছে, তো সে কি করেছে? এই যে এই রিলেটেড যে রিসার্চ গুলো, হ্যাঁ, এই রিসার্চ গুলো দেখেন, এই যে এখানে অলরেডি আপনি কিন্তু সব সাইটেশন পেয়ে যাচ্ছেন, যে রিলেটেড বা রিলেভেন্ট রিসার্চ গুলো এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। পেয়েছেন? অনেকগুলো পেয়ে গেছেন না? এখন আপনি এই আর্টিকেল গুলো পড়লে আপনার কাজ সহজ হয়ে যায়। ইয়েস অর নো? Yes, sir. স্যার তো এইভাবে আপনার কাজ করতে হবে। তাহলে এই যে আপনাকে যে কাজটা দিয়েছিলাম, এটা ডিসকাস করার পারপাসটা কি বলেন তো? What is the purpose of showing this? What you should do now? Tell me. What you should do now? কি করতে হবে? আপনি একটা রেফারেন্স গুলো টপিক, আপনি আগে একটা টপিক এরিয়া সিলেক্ট Topic করেন। select করবো স্যার। আপনি আপনি যেমন আপনার স্পেশালাইজেশন যদি ইএলটি তে করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে ইএলটি রিলেটেড করে একটা টপিক। যদি আপনার লিটারেচারে স্পেশালাইজেশন করার প্ল্যান থাকে, তাহলে লিটারেচার রিলেটেড একটা টপিক, হ্যাঁ? তাহলে ওই টপিক, লিটারেচার তো অনেক টপিক আছে, অনেক পিরিয়ড আছে, তার মধ্যে পার্টিকুলার কোন একটা পিরিয়ডকে চুজ করেন। ওই পিরিয়ডের অনেক রাইটার আছে, তার মধ্যে স্পেসিফিক একজন রাইটারকে চুজ করতে পারেন। ওই রাইটারের কোন একটা টেক্সটকে চুজ করতে পারেন, ওই টেক্সটের কোন একটা স্পেসিফিক পয়েন্টকে নিয়ে আপনি রিসার্চ করতে পারেন, হ্যাঁ? তারপরে ওই পয়েন্টে দেখবেন আরো কে কে রিসার্চ করেছে, তখন আপনি এটা ফাইন করবেন, হ্যাঁ? ইজ ইট ক্লিয়ার? এইভাবে আপনি ন্যারো ডাউন করতে করতে আপনার টপিকটা খুঁজে বের করবেন। এখানে স্যার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, প্রশ্নটা আমি শুনবো, হ্যাঁ? এরপরে ইএলটির কথাটা বলে নেই। সো ইএলটির ব্যাপারেও সেম, ইএলটির অনেক ব্যাপার আছে, অনেক মেথডস আছে, অনেক অ্যাপ্রোচেস আছে, ঠিক আছে? এর রিলেটেড ডিফারেন্ট ইস্যুস আছে, ক্লাসরুম রিলেটেড ইস্যুস আছে, অ্যাসেসমেন্ট রিলেটেড ইস্যুস আছে, টিচিং রিলেটেড ইস্যুস আছে, পারসেপশন রিলেটেড ইস্যুস আছে। সো আপনি যে কোনো একটা ইস্যু নিয়ে, ঠিক আছে, অর টিচিং ডিফারেন্ট স্কিল, 4 স্কিলস, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং, কোনো একটা পার্টিকুলার স্কিলকে নিয়ে কাজ করতে পারেন, ঠিক আছে? তো সেটাকে ফোকাস করে আপনি দেখেন ওই রিলেটেড কি কি কাজ হয়েছে, হ্যাঁ? তখন আপনার জন্য একটা টপিক খোঁজা সহজ হয়ে যাবে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? ইন শর্ট। আচ্ছা, এখন আমি জুনায়েদ অনেকগুলো কোশ্চেন করতে চাচ্ছে, লেট মি গিভ হিম দা স্কোপ নাও। বলেছিলাম 5 মিনিটসে শেষ করব, কিন্তু পারলাম না। সরি ফর দিস। এখানে এখানে আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি বলেছেন যে লিটারেচার নিয়ে করলে লিটারেচার বেস কোশ্চেন বা ইএলটি করলে ইএলটি বেস টপিক নিয়ে করার জন্য। তো এটা কি এমন ভাবে করা যায় না যে কেউ হয়তো এখন ইএলটি বেস নিয়ে রিসার্চটা করলো, কিন্তু ফাইনালে পরে লিটারেচার বেস করলো? আচ্ছা, এটা করা যায়, কিন্তু এটা করলে সমস্যা কি আর সুবিধা কি, হ্যাঁ, সেটাই বলি। কারণ জি হলো স্যার। যে আপনি হয়তো লিটারেচার নিয়ে করতে চাচ্ছেন ইন ফিউচার, আপনার প্ল্যান হলো আপনি লিটারেচারে স্পেশালাইজেশন করবেন, ঠিক আছে? বা আপনার প্ল্যান হলো ইএলটি তে স্পেশালাইজেশন করবেন, ইন ফিউচার। এই যে আপনি রিসার্চ মেথডোলজি কোর্সটা করছেন, ফিউচারে আপনার একটা কি থিসিস করতে হবে না? আপনার একটা রিসার্চ করতে হবে না? জানেন তো সবাই, আপনাদের সবারই থিসিস আছে, রাইট? তো আপনার যদি প্ল্যান থাকে, হ্যাঁ আমি ইএলটি ইয়ে করবো, সো আপনি ইএলটি রিসার্চ স্টাইলটা একরকম, আবার লিটারেচারের হলো ভিন্ন। তো আপনি এখনই যদি সেই ব্যাপারটা যদি আপনি শিখে যান, এটা প্র্যাকটিক্যালি যখন আপনি করবেন, এই করা অবস্থায় আপনি শিখে যান,
তো ইন ফিউচার ইট উইল হেল্প ইউ, গট ইট? তখন আপনি এরপরে যে থিসিসটা করতে চাচ্ছেন সেখানে আপনি বেনিফিটটা পাবেন অ্যাজ ইউ আর ওয়ার্কিং নাও। গট দ্য আইডিয়া? হয়তোবা তখন এই রিলেটেড কোনো একটা টপিক নিয়ে আপনি থিসিস করতে পারেন। হ্যাঁ, এটা করতে যেয়ে দেখলেন হ্যাঁ এই জায়গাটায় কাজ করার সুযোগ আছে। এখন যেটা করবেন এটা মিনি রিসার্চ, দিস ইজ ফর দ্য পারপাস অফ লার্নিং। আর তখন আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে যে ইউ হ্যাভ লার্ন দিস এন্ড ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস সামথিং। সো তাহলে এই লার্নিংটা যদি শুরুতেই খুব সিস্টেমেটিক ওয়েতে, প্ল্যান্ড ওয়েতে করেন, ইট উইল হেল্প ইউ ইন ফিউচার। হোপ দ্যাট আই অ্যানসার্ড ইউর কোয়েশ্চেন। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। প্লিজ। স্যার তাহলে তো আমরা পার গ্রুপ থেকে একটা করে টপিকই সাবমিট করব? হ্যাঁ, পার গ্রুপ থেকে একটা, কারণ এখন তো আপনি শেখার জন্য করছেন এটা, ঠিক আছে? আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল দিলে তো আরো বেশি চাপ হয়ে যাবে। ইন্ডিভিজুয়াল দিলে আপনি আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে পারবেন, সে বলবে আমারটা নিয়েই তো আমি ব্যস্ত। তো আপনার গ্রুপ মেম্বারদের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারবেন, যেহেতু সবাই মিলে একটা, সবার এখানে ইন্টারেস্ট থাকবে, সবার মোটিভেশন থাকবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো নেক্সট ক্লাসে আপনারা সবাই টপিক সাবমিট করবেন। ইজ ইট ওকে? Yes, sir. ইজ ইট অল রাইট? All right, sir. ওকে স্যার সর্বশেষ যেটা জি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে আপনি বললেন যে গুগল থেকে আমরা নিতে পারবো, তো স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা যে লিঙ্ক যে সাইট থেকে সোর্স গুলো নিব জানার জন্য, সেই সাইট গুলো কি আমাদেরকে রেফারেন্সে সেই লিঙ্ক গুলো বসাতে হবে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই বসাতে হবে, ঠিক আছে? এবং সেটা খুবই ইজি, ঠিক আছে? এই যে আপনি এখানে করবেন, ঠিক আছে, যাবেন সাইট, এই যে দেখেন এপিএ, এপিএ দিলে ক্লিক করলে চলে আসবে। গট ইট? গট দ্য আইডিয়া? ইয়েস স্যার। ওকে, তারপর এটা কপি করে ইউ জাস্ট কপি and then paste to your word file. It will be automatically, reference will be automatically ready. সহজ না? Then anything else? Any other questions? না স্যার, আজকে আর কোশ্চেন নাই, আর চালাবো না। ওকে। আচ্ছা, আপনারা এই কোর্স ক্লাসটা থেকে কিছু শিখেছেন? অনেস্টলি বলেন তো। কিছু শিখতে পেরেছেন? জি স্যার। জি স্যার। আসলে শিখেছেন? স্যার আজকে তো আমরা রিসার্চের ব্যাপারে বেসিক আইডিয়া গুলো পেলাম। মানে আজকে ক্লাসে যেগুলো ডিসকাস হয়েছে সেগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা জি স্যার, সেটাই জানতে অবশ্যই। চাচ্ছি। হ্যাঁ, সেটাই জানতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? However, আপনারা আবার গো থ্রু করেন। রিসার্চ কিন্তু এত সহজ না, আপনার মনে হচ্ছে সব বুঝে গেছেন, কিন্তু আসলে অনেক কিছু বুঝেন নাই হয়তো। আবার গো থ্রু করেন, গো থ্রু করার পর যে জিনিসগুলো বুঝেন নাই সেগুলো আন্ডারলাইন করেন, হ্যাঁ, and bring those issue for me next class, ঠিক আছে? I am ready to make you understand. Is it clear? So that's all for tonight. স্যার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। স্যার গ্রুপের জন্য স্যার নতুন যারা এসেছে, যেমন বিধান, সাবরিনা, আরো যারা এসেছেন স্যার আমাদের গ্রুপটাতে, মানে মবিনা, আমি আর নাদিয়া আপু ছিলাম, তো ওই গ্রুপটার মধ্যে বিধান আর সাবরিনাকে অ্যাড করেছি। মানে আমাদের গ্রুপে এখন 5 জন মেম্বার হয়ে গেছে। এত কেন? তাহলে আপনি এক কাজ করেন, 3 জন আপনারা লিগ্যাল থাকেন না, 2 জনকে হ্যাঁ, অন্য আপনি গ্রুপে দুইটা দিয়ে দেন। দুইটা দুইটা স্যার গ্রুপ করে ফেলেন। বলেছিলেন না সর্বোচ্চ 4 জন কি 5 জন থাকবেন? 3 জন বলেছিলাম। 3 in 1 গ্রুপ, 3 in 1, হ্যাঁ, একটা গ্রুপে 3 জন, ঠিক আছে? সো আপনারা 5 জন, তো আপনি অন্য 2 জনকে একটা সেপারেট করে দেন এবং তারা অন্য একজনকে নিয়ে নিতে পারে চাইলে, অথবা 2 আচ্ছা, জন আমি করতে পারে। এখনো কোনো গ্রুপে নাই, আমাকে যদি হচ্ছে কি একটু ওই যে suggest ফারিয়াকে নিয়ে একটা গ্রুপ করে দেন, হ্যাঁ? স্যার, জুনায়েদ, আপনি একটু এগুলোকে স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? করেন। হ্যাঁ রাকিব প্লিজ। ছিলাম রাকিব, হ্যাঁ বলেন। স্যার, কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি রাকিব, আই ক্যান হিয়ার। উনি নাকি কন্টিনিউ করবে না স্যার। কে, কার কথা বলছেন? উনি স্যার মিরাজ ভাই। আচ্ছা,
মিরাজের সাথে আপনি গ্রুপে স্যার ছিলেন? ওর বিষয়টা হচ্ছে কালকে আমি স্যার আলোচনা ওনার সাথে করেছিলাম, সে বলল আচ্ছা যে সে আমি বলতেছি একটু ওয়েট করেন, আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম, তো আমি কথাটা শেষ করি। মিত্র ভাইয়ের সাথে আমি কথা বললাম, উনি হচ্ছে মাস্টার্স কন্টিনিউ করবে না স্যার। তো সেক্ষেত্রে স্যার আমার গ্রুপটা চেঞ্জ করা লাগবে, আহ, মানে অন্য গ্রুপে আমাকে স্যার যেতে হবে। আপনি হুম, হুম। আপনি কি একা না, ওনার নাকি? সাথে আরেকজন আছেন। মিরাজ ভাইয়ের সাথে আরেকজন ছিল ছিল বাট উনি তো ক্লাস করতে, ওনাকে আমি এই ওরকম ভাবে আছে চিনি না, আছে, মিরাজ ভাই এখনো চিনতেন আছে নাকি? আমাদের সুমন ভাই, আমাদের সুমন আচ্ছা, ভাই। তাহলে আপনি আপনি চাইলে অন্য একজনকে গ্রুপে নিয়ে নিতে পারেন, আপনারা একসাথে করতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি এটাও করতে পারেন যে ফারিয়া আপু আপনি তো করলেন, অন্য যে আর গ্রুপে হচ্ছে স্যার ওই মেম্বার কম আছে, আরেকটা যে তারা আছে। যদি আমাকে নিয়ে নিই তাহলে স্যার হবে। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে আপনি ফারিয়া যদি ওই ইন্টারেস্টেড হয়, আপনি ফারিয়া আর সাথে ওই যে আরেকজন যার কথা বলেন সে করতে পারেন, অথবা ফারিয়া অন্য যাকে যাই যে গ্রুপে অ্যাড হতে চায় সেখানে হতে পারেন। ঠিক আছে? এটা আপনাদের কমিউনিকেশনের উপর ডিপেন্ড হ্যাঁ, করে। আপনারা তাহলে স্যার কমিউনিকেট করে ওই যে গ্রুপের এটা সবাই কথা আপনারা বলে আছেন, নিব so স্যার। আপনারা এই করে নেবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা নিজেরা এটা সেটেল করে নেন। তবে আমি যেটা বলছি যে জি স্যার, জি স্যার, ওকে ওকে। ইন এ গ্রুপ দ্য মেম্বার শুড নট বি মোর দেন 3, তিনজনের বেশি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তিনজনের বেশি না। সো সবাই তিনজন করে চেষ্টা করেন। সো কোন একটা গ্রুপ যদি হয় সবগুলো তিনজন হয়ে গেছে, একটা হয়তো হতে পারে দুইজন, হতে পারে এরকম। ঠিক আছে? ইজ ইট অল রাইট? Yes, sir. No জি স্যার, problem. এনি জি আদার কোয়েশ্চেনস? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের? কারো কোনো কোয়েশ্চেনস আছে? না, ঠিক আছে। তাহলে আমি চাইবো নেক্সট ক্লাসে, আমি আজকে আর ক্লাসটা আর লম্বা করতে চাচ্ছি না। তো আমি এক্সপেক্ট করবো যে আপনারা নেক্সট ক্লাসে সবাই, হ্যাঁ, এই গ্রুপ গ্রুপ ডিসকাশন করে, সো ডিসকাস উইথ ইউর গ্রুপ মেম্বার্স এন্ড সিলেক্ট এ টপিক, ওকে, বাই আইডেন্টিফাইং দ্য ট্রু রিসার্চ প্রবলেম। ঠিক আছে? সার্চ করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি নিয়ে করা যায়। সো অ্যাজ পার ইউর চয়েস, সো ইউ সিলেক্ট এ টপিক। ইজ ইট অল রাইট? আছে? So that's all for